Okay. So you can see a corner of the room at the moment. Can you hear me all right? Can you hear me all right?
Natur und Tiere geben uns halt auch einfach die Kraft und die Energie, die man wieder sich aufladen kann. Der Pilatus ist wie so ein kleiner Freund. Es ist so einer, der irgendwie immer da ist. Es ist immer so ein Spektakel, wie der hier steht und seine Ruhe ausstrahlt und die Stadt eigentlich wirkt so. Es ist einfach auch magisch, den einfach in der Nähe zu haben. Oder? Das ist mega ausstrahlend. Also an einem Tag die Stadt den Berg auf, Pilatus und der Retour. Das ist kein Problem. Für mich ist der See das Elixier auch für diese Stadt. Wieso dass ich in dieser Stadt auch lebe. Du stehst hin und schaust mal um und merkst, wow. Ich genieße es mega, wirklich am Feierabend dann auch mit dem Bötchen rauszugehen und ein Bier zu trinken dort und einfach den Moment genießen. Halt je nachdem in den Wellen bewegen. Es ist einfach entspannen. Es ist ein Entspannen. Das Museum für Gestaltung ist eine alte Institution, 1875 gegründet, in einer Zeit, wo im Design, in der Architektur eine totale Orientierungslosigkeit war. Also das Museum ist Teil der Hochschule der Künste und das hat natürlich einen starken Einfluss, wie wir Design denken und auch ausstellen. Design ist in dieser Stadt überall zu sehen und ich glaube, das ist für alle, die sich interessieren für Design und Architektur, ist das wirklich das Mekka. Wir haben ja 3 Standorte, die Ausstellungsstrasse, das Toni-Areal und der Pavillon Le Corbusier. All diese Häuser sind ja verbunden mit dem Tram Nummer 4. Also es ist wirklich die absolute Kulturlinie, wo man mit einem Ticket quasi wie an einer Perlenschnur Highlights vom Kulturleben in Zürich aneinander hat. Es ist extrem grün und das alles auf so einem kompakten Raum, garniert noch mit einem kulturellen Angebot, wo man also weit muss reisen, bis man das wieder findet, das macht unsere Stadt aus. Der Pavillon Le Corbusier ist ja der letzte Bau von dem Schweizer Jahrhundertarchitekt und er liegt absolut traumhaft am Strand quasi vom Zürichsee. Im Sommer gehe ich hier rauf auf den Stoss und habe hier oben den schönsten Arbeitsplatz auf der Welt. Mein Ziel ist hier oben in dieser herrlichen Bergwelt mit guten Kollegen für die Wanderer einen sicheren Weg zu bauen. Wir erfahren hier oben grosse Genugtuung, weil fast jeder 3. Wanderer kurz anhaltet bei uns, mit einem herzlichen Grüezi und Dankeschön unsere Arbeit verdanken. Die Wertschätzung ist eigentlich unsere Motivation und der Lohn. Ich komme am Abend erschöpft heim und habe keine anderen Probleme mehr. Ich schlafe ein und das sind für mich die glücklichsten Tage.
Takt der Region ist sicher ein Tick langsamer. Dafür ist es vielleicht eben ein bisschen qualitativ hochstehender, weil man sich ein bisschen mehr Zeit nimmt, weil man sich die vielleicht auch nehmen kann, weil das Gegenüber auch nicht erwartet, dass von heute auf morgen gerade jetzt irgendetwas passiert. Wenn man es dann sagt, man macht es, dann macht man es dann, oder zieht man es dann auch durch. Unser Bier steht in erster Linie für wirklich handgemacht, viel Liebe, viel Handarbeit drin. Es könnte ein bisschen damit zu tun haben, dass es so ein bisschen zum Lebensstil passt hier von der Stadt Bern. Es braucht Zeit, es braucht Geduld. Es ist so das gute Ding, will Weile haben, muss man sich immer wieder sagen beim Bierbrauen. Für mich ist Musik machen hat schon auch eine gewisse Gemeinsamkeit, weil ich sehe mich nicht als wahnsinnig grosser Künstler in der Musik, sondern ich sehe mich auch mehr als Handwerker wieder dort. Gerade als Schlagzeuger bist du ja eigentlich in erster Linie verantwortlich, dass die Band nicht auseinandergeht. Du kannst das Bier 5, 6, 7 Mal probieren und du findest es immer noch nicht so ganz, ja, müssen wir noch etwas machen an dem. Und dann vergisst du es und plötzlich probierst du es 2 Monate später nochmal und merkst, wow, jetzt ist aber nochmal etwas passiert. Jetzt ist es richtig gut geworden. J'ai vraiment eu ce coup de cœur sur Lausanne le premier jour que je suis arrivée ici. On se retrouve à parler plusieurs langues avec plusieurs gens qui viennent de différentes parties du monde, donc c'est un échange, c'est chouette. C'est fait que Lausanne, c'est sur plusieurs niveaux. On a justement la vue, tu as des super parcs où tu peux te poser tranquillement, tu peux descendre au lac, tu peux prendre un bain avant d'aller au travail, tu peux faire le bain de minuit quand on a terminé ici avec les collègues. La culture d'apéro ici à Lausanne, c'est assez connu parce que on travaille beaucoup en Suisse et à la fin, c'est un plaisir de se retrouver et détendre, passer la journée, se raconter comment ça s'est passé. C'est plutôt le partage d'être autour d'une table, plusieurs personnes et échanger justement cette culture d'apéritif avec des vins, avec plein de choses de nouveau qu'on a découvert. Ich spüre eine unglaubliche Kraft, eine Energie und auch einen Respekt, wenn ich in dieser grandiosen Landschaft unterwegs bin. Es ist immer wieder berührend, wenn ich sehe, wie die Gäste begeistert sind und auch eine Ehrfurcht haben, wenn man mit ihnen das erste Mal auf den Gletscher geht oder in diesen Bergen unterwegs ist. Mir liegt vor allem am Herzen, dass wir die Natur respektieren und ganz wichtig, dass wir die erhalten und dass wir uns der Verantwortung bewusst sind, was sich hier für künftige Generationen stellen wird. Ich zelebriere das Bergerlebnis mit meinen Gästen, indem man einen Schluck Wein nimmt. Der Eigenwein natürlich, das ist natürlich besonders stark und besonders emotional. Für mich als Winzer habe ich ganz einen besonderen Bezug zur Natur. Es ist vor allem die Abhängigkeit. Man kann nur mit der Natur arbeiten und nicht irgendwie versuchen, die Natur zu manipulieren. Wenn ich so einen 80-jährigen Rebstock, der in den Rebbergen sind, anschaue, bin ich immer wieder begeistert und beeindruckt zu sehen, was für einen Kampf die Pflanzen jedes Jahr wieder dort führen. Der Weinanbau im Wallis hat eine riesengroße Tradition. Wir seit über 2000 Jahren Wein abpflanzen. Und das ist eigentlich die Basis für die hochqualifizierten Weine, die wir hier produzieren können.
Good morning from London. My name is Alex Herrmann. I'm the director of Switzerland Tourism for the UK and Ireland. And it's my great pleasure to welcome you to the first ever Meet Switzerland event here today. This event is obviously virtual. Originally, this event was planned to take place in May in the Cotswolds as a live event where we would have been able to get together. Unfortunately, this was not possible this year. But I'm very happy that we still have the chance to meet today, and together with our colleague here, Michel Bizang, our manager trade, I'm excited to kick off this day for all of us. I would like to first thank all of the tour operators here in the UK and beyond that take time out of their very busy schedules to participate in this day. We have a wide array of operators joining us. We're very happy, thank you. We also have many representatives of Switzerland joining us here today. We have representatives of destinations, of different mountains, mountain railways, hotels, attractions, means of transportation, etc. So all kinds of suppliers from Switzerland. Thank you to you as well. And finally, thank you to the ETUA for this partnership that made this event here today possible. Well, these are challenging times for travel, for tourism all over the world. Just looking at the UK-Switzerland relationship, in the UK we do have an advisory in place of the Foreign and Commonwealth Office. It is an advisory against all but essential travel. Switzerland is included here. There's also a quarantine, a 2-week quarantine upon return from Switzerland here in the UK. If we look at the other way, Switzerland currently has no quarantine for British travelers, so Brits are welcome in Switzerland. However, I have to add here that Switzerland has its own list of risk countries, regions, cities, etc., which is updated every 2 weeks. Currently, the UK and any of the parts of the UK are not on this list right now. Should the UK or parts of the UK be included on that list, that would include a 10-day quarantine then also getting into Switzerland. But once again, this is currently not the case. So looking forward, we have the winter season upon us, and I'm happy to report that the Swiss resorts have done their homework. They are ready for the winter season. They basically had an entire summer season, a very busy summer season in the Swiss Alps to practice all of their safety procedures, of their safety concepts. And instead of skis, they had bikes. Instead of snowboarders, they had hikers to accommodate. But they had the chance over several months to learn a lot about how to keep people on one hand happy and give them an enjoyable experience, but also keeping them safe. This will definitely help for the upcoming winter season, but we shouldn't kid ourselves, of course, with quarantines in place, with FCO advisories, etc. Travel is not easy, and there are some initiatives out there to replace quarantine with testing upon arrival, etc. Let's hope that these initiatives are moving forward. If we look into next year, the outlook into 2021 is encouraging. What will help us as a destination, as Switzerland, is that we have an image as a clean, as a safe, as a reliable country. And I think these aspects will be more important than they have been in the past. We therefore also haven't stopped our marketing here in the UK. We are out there with more traditional advertising, with a lot of digital activities, social media, etc. So we work very closely with the media, and of course also with you, the tour operators. We have all kinds of joint initiatives ongoing. So we want to keep Switzerland on top of everybody's mind here, and once people are ready to plan travel and book again, then we are there. And we know that people are booking now for next year or even for this winter season. So it's important for us to be out there. And as the Prime Minister said earlier this week,
by next spring things will be vastly improved. Now, before I hand over to Michel Bisang, just one more piece of information. During the lunch break today, you can watch a panel discussion where I had the great pleasure to discuss with representatives of the Lufthansa Group, including Swiss International Airlines, representative of the Swiss Embassy, and with the CEO of ETOA. We talked about the current challenges, the outlook. We talked about not just COVID, we talked about Brexit as well, etc. So please grab something to eat and watch this panel over the lunch break. With this, once again, thank you everyone. And Michel, I'm glad to hand this over to you. Thank you. Thank you, Alex. Welcome everyone also from my side. It's great to have you here. I would like to start by updating all of you on the current rules and regulations we have in Switzerland. So these are Switzerland's current regulations. As Alex already mentioned, we are open for tourism. Switzerland welcomes UK and Irish guests as well as residents of most EU and EFTA countries and selected third countries without restrictions at the moment. There are, however, quarantine measures in place upon your return to the UK and Ireland. Please have a look at our clean and safe label that our Swiss suppliers can use in order to certify the efforts they put into keeping everything clean and safe. Any Swiss suppliers can sign up to use the label, so it can be hotels, restaurants, or also mountain railways that are using that label. Important to say is as well though that any supplier that decides not to use the label still has to follow the official protocols in place. Masks are mandatory when using the public transport in Switzerland. That contains train, tram, bus and boat. And in some cantons, masks also have to be worn in shops as well. That means that depending on who you talk with today, there might be a chance that you have to wear masks in their canton, or clients might not have to wear them. But in general, we suggest that if you're sending guests to Switzerland, please make sure that they always have a mask with them. In that case, should they have to wear one, they have one with them and they don't need to go and buy one on site. Please make sure to check the official recommendations and security guidelines before sending guests to Switzerland, and make sure that all your guests have a valid travel insurance. All hotels and restaurants in Switzerland are open and they follow the official protection protocols. That may include the distance between tables and also customer contact details being requested. But apart from that, they're all up and running. Public transport, as I already mentioned, masks are mandatory when using public transport, but apart from that, they operate regularly with the social distancing guidelines in place. Same goes for mountain railways and panoramic trains. They are all running on a mostly normal schedule and they follow their specific security guidelines as well. Any other touristic sites such as museums, theatres, or any of the others you see listed here are all open and they also apply security guidelines. Same goes for public pools as well as river and lake sites. They're accessible for the public. This is just a very quick overview. If you would like to have any further information, please get in touch with us directly or have a look at our trade corner, because that's where we have all the things I just told you listed as well. And on top of that, we provide you with the direct links to the Swiss government's website where you can get all the details and you see all the detailed regulations that I just spoke of. On another note, should you be interested in becoming a certified Switzerland travel expert, please sign up with our Switzerland Travel Academy. You can do either 1 or 2 modules, or you can do the whole course and become a Switzerland travel expert. Last but not least, I'm very happy to let you know about the housekeeping rules for the event today. The appointments have been matched based on both suppliers and buyers' requests. But when meeting your supplier or buyer, please be aware of the countdown timer. When your meeting is over, you'll automatically be transferred into the next meeting. So please make sure to say your goodbyes in time. Also, the company and supplier info is displayed on the left-hand side.
You have access to it at all times. Once our meeting is over, you will also be given access to the email address of the person you just spoke with in said information box. To finish things off, I have 2 technical inputs. Number 1, Google Chrome is the server that we suggest you work on. It's the preferred browser for this system. So using Google Chrome will give you the smoothest experience today, and that's exactly what we want. So if you haven't already switched onto this system, please make sure you use Google Chrome. It's going to make your life a lot easier in terms of quality of tone and also the quality of the video image. The last one is that should you have any questions or should you have any technical inquiries, please use the live chat at the top right hand corner of your screen. We will make sure that we will get back to you as quick as possible and help you out. This is all from our side from now on. We now wish you a great workshop and speak to you again in a little bit. Thank you. Natur und Tiere geben uns halt auch einfach die Kraft und die Energie, die man wieder sich aufladen kann. Der Pilatus ist wie so ein kleiner Freund. Es ist so einer, der irgendwie immer da ist. Es ist immer so ein Spektakel, wie der hier steht und seine Ruhe ausstrahlt und die Stadt eigentlich wirkt so. Es ist einfach auch magisch, den einfach in der Nähe zu haben. Oder? Das ist mega ausstrahlend. Also an einem Tag die Stadt den Berg auf Pilatus und der Retour. Das ist kein Problem. Das Elixier auch für diese Stadt, wieso dass ich in dieser Stadt auch lebe. Du stehst hin und schaust mich um und merkst, wow. Ich genieße es mega, am Feierabend auch mit dem Bötchen rauszugehen und ein Bier zu trinken dort und einfach den Moment genießen. Halt je nachdem in den Wellen bewegen. Es ist einfach entspannen. Es ist ein Entspannen. Das Museum für Gestaltung ist eine alte Institution, 1875 gegründet, in einer Zeit, wo im Design, in der Architektur eine totale Orientierungslosigkeit war. Also das Museum ist Teil der Hochschule der Künste.
Und das hat natürlich einen starken Einfluss, wie wir Design denken und auch ausstellen. Design ist in dieser Stadt überall zu sehen und ich glaube, das ist für alle, die sich interessieren für Design und Architektur, ist das wirklich das Mekka. Wir haben ja 3 Standorte, die Ausstellungsstrasse, Toni-Areal und der Pavillon Le Corbusier. All diese Häuser sind ja verbunden mit dem Tram Nummer 4. Also es ist wirklich die absolute Kulturlinie, die man mit einem Ticket quasi wie an einer Perlenschnur Highlights vom Kulturleben in Zürich aneinander hat. Es ist extrem grün und das alles auf so einem kompakten Raum garniert noch mit einem kulturellen Angebot, wo man also weit muss reisen, bis man das wieder findet. Das macht unsere Stadt aus. Der Pavillon Le Corbusier ist ja der letzte Bau von dem Schweizer Jahrhundertarchitekt und er liegt absolut traumhaft am Strand quasi vom Zürichsee. Im Sommer gehe ich hier rauf auf den Stoss und habe hier oben den schönsten Arbeitsplatz auf der Welt. Mein Ziel ist hier oben in dieser herrlichen Bergwelt mit guten Kollegen für die Wanderer einen sicheren Weg zu bauen. Wir erfahren hier oben grosse Genugtuung, weil fast jeder 3. Wanderer kurz anhaltet bei uns, mit einem herzlichen Grüezi und Dankeschön unsere Arbeit verdanken. Die Wertschätzung ist eigentlich unsere Motivation und der Lohn. Ich komme am Abend erschöpft heim und habe keine anderen Probleme mehr. Ich schlafe ein und das sind für mich die glücklichsten Tage. Takt der Region ist sicher ein Tick langsamer. Dafür ist es vielleicht eben ein bisschen qualitativ hochstehender, weil man sich ein bisschen mehr Zeit nimmt, weil man sich die vielleicht auch nehmen kann, weil das Gegenüber auch nicht erwartet, dass von heute auf morgen gerade jetzt irgendetwas passiert. Wenn man es dann sagt, wir machen es, dann macht man es dann auch, dann zieht man es dann auch durch. Unser Gebiet steht in erster Linie für wirklich handgemacht, viel Liebe, viel Handarbeit drin. Es könnte ein bisschen damit zu tun haben, dass es so ein bisschen zum Lebensstil passt hier von der Stadt Bern. Es braucht Zeit, es braucht Geduld, es ist so, das gute Ding will Weile haben, muss man sich immer wieder sagen beim Bierbrauen.
Für mich ist Musik machen hat schon auch eine gewisse Gemeinsamkeit, weil ich sehe mich nicht als wahnsinnig grosser Künstler in der Musik, sondern ich sehe mich auch mehr als Handwerker wieder dort. Gerade als Schlagzeuger bist du ja eigentlich in erster Linie verantwortlich, dass die Band nicht auseinandergeht. Du kannst das Bier 5, 6, 7 Mal probieren und du findest es immer noch nicht so ganz, ja, müssen wir noch etwas machen an dem. Und dann vergisst du es und plötzlich probierst du es 2 Monate später nochmal und merkst, wow, jetzt ist aber nochmal etwas passiert. Jetzt ist es richtig gut geworden. Unsere Philosophie, wie ich sie eigentlich meinen Mitarbeitern probiere weiterzugeben, ist ganz simpel. Wir sind die offiziellen Gastgeber von Arosa. Die Spitzentage sind es gut, etwa um die 200 Lehrer im Einsatz. Mein persönliches Highlight ist sicher eine Preisverteilung auch Ende der Woche. Ich habe den Schocki-Job. Ich darf diesen Kindern die Medaille geben und darf auch mit den Gästen kommunizieren, darf vielleicht auch mal einen Scherz machen. Es gibt sehr viele Kinder, die nur wegen Skirennen auch in die Skischule kommen. Wenn ich die Kinder anschaue und die mit den Medaillen am Abend noch in der Pizzeria sehe, dann weiss ich eigentlich, die Medaille hat einen gewissen Wert. Also die ist wichtig, das ist etwas, was sie an die Winterferien erinnert. J'ai vraiment eu ce coup de cœur sur Lausanne le premier jour que je suis arrivée ici. On se retrouve à parler plusieurs langues avec plusieurs gens qui viennent de différentes parties du monde, donc c'est un échange, c'est chouette. C'est fait que Lausanne, c'est sur plusieurs niveaux. On a justement la vue, tu as des super parcs où tu peux te poser tranquillement, tu peux descendre au lac, tu peux prendre un bain avant d'aller au travail, tu peux faire le bain de minuit quand on a terminé ici avec les collègues. La culture d'apéro ici à Lausanne, c'est assez connu parce que on travaille beaucoup en Suisse et à la fin, c'est un plaisir de se retrouver et détendre, passer la journée, se raconter comment ça s'est passé. C'est plutôt le partage d'être autour d'une table, plusieurs personnes et échanger justement cette culture d'apéritif avec des vins, avec plein de choses de nouveau qu'on a découvert.
Ich spüre eine unglaubliche Kraft, eine Energie und auch einen Respekt, wenn ich in dieser grandiosen Landschaft unterwegs bin. Es ist immer wieder berührend, wenn ich sehe, wie die Gäste begeistert sind und auch eine Ehrfurcht haben, wenn man mit ihnen das erste Mal auf den Gletscher geht oder in diesen Bergen unterwegs ist. Mir liegt vor allem am Herzen, dass wir die Natur respektieren und ganz wichtig, dass wir auch die erhalten und dass wir uns der Verantwortung bewusst sind, was sich für künftige Generationen stellen wird. Ich zelebriere das Bergerlebnis mit meinen Gästen, indem man einen Schluck Wein nimmt. Der Eigenwein natürlich, das ist natürlich besonders stark und besonders emotional. Für mich als Winzer habe ich ganz einen besonderen Bezug zur Natur. Es ist vor allem die Abhängigkeit. Man kann nur mit der Natur arbeiten und nicht irgendwie versuchen, die Natur zu manipulieren. Wenn ich so einen 80-jährigen Rebstock, der in unseren Rebbergen sind, anschaue, bin ich immer wieder begeistert und beeindruckt zu sehen, was für einen Kampf die Pflanzen jedes Jahr wieder dort führen. Der Weinanbau im Wallis hat eine riesengroße Tradition. Wir seit über 2000 Jahren Wein abpflanzen. Und das ist eigentlich die Basis für die hochqualifizierten Weine, die wir hier produzieren können.
not for long. Our eyes would cry at the first light of the dawn. Wait for it, the morning sun. Watch with us, watch the lights, light. Pull all its weight from the night. Soon again we rise, with the colors come to life. Watch with us, the morning light. Well, alright, we've gotta chase and catch that light off the sound. Try to hold it with our eyes. Hold it all for life. Ride up with me to where the reds meet the blue. All those colors bleed and they glow over you. Maybe we can fly over yonder to that moon. Ride with me, just me and you. Natur und Tier geben uns halt auch einfach die Kraft und die Energie, die man wieder sich aufladen kann. Der Pilatus ist wie so ein kleiner Freund. Es ist so einer, der irgendwie immer da ist. Es ist immer so ein Spektakel, wie der da steht und seine Ruhe ausstrahlt und die Stadt eigentlich wirkt so. Es ist einfach auch magisch, den einfach in der Nähe zu haben. Oder? Das ist mega ausstrahlend. Also an einem Tag die Stadt den Berg rauf, Pilatus und der Retour. Das ist kein Problem. Für mich ist der See das Elixier auch für diese Stadt. Wieso dass ich in dieser Stadt auch lebe. Du stehst hin und schaust um und merkst, wow. Ich genieße es mega, wirklich am Feierabend dann auch mit dem Bötchen rauszugehen, ein Bier zu trinken dort und einfach den Moment genießen. Halt je nachdem in den Wellen bewegen. Es ist einfach entspannen. Es ist ein Entspannen. Decelerating is hard, and for some of us, the easiest ways to slow down is to speed up. Are spinning and pedals turn. When 100 revolutions occur each minute, that's when we start to listen to our ranting, or cheering, or swearing.
when the white noise of the wind in our face drowns out every day's worries. When, with every mile passing by, those to-do lists become less urgent. Because in between all those goals, there's a thing called life that has to be lived and enjoyed. It is time to set goals that mean nothing to anyone else but us. So we keep on riding to the next corner, to the hill, to the mountain pass. We inhale the impressions, counting the median strips rushing by, spectators along the road, views flashing and fading, the sensation of cutting through the air, a parade of sensual impression, a meditation on repetition and change, a sun salutation from the sat. And in the end of the day, it is a new slow, a good slow, a fulfilled slow. And we know, with every fiber of our muscle and every cell of our body, what it is that made us come here and why we return. Das Museum für Gestaltung ist eine alte Institution, 1875 gegründet, in einer Zeit, wo im Design, in der Architektur eine totale Orientierungslosigkeit war. Also das Museum ist Teil der Hochschule der Künste und das hat natürlich einen starken Einfluss, wie wir Design denken und auch ausstellen. Design ist in dieser Stadt überall zu sehen und ich glaube, das ist für alle, die sich interessieren für Design und Architektur, ist das wirklich das Mekka. Wir haben ja 3 Standorte, die Ausstellungsstrasse, das Toni-Areal und der Pavillon Le Corbusier. All diese Häuser sind ja verbunden mit dem Tram Nummer 4. Also es ist wirklich die absolute Kulturlinie, wo man mit einem Ticket quasi wie an einer Perlenschnur Highlights vom Kulturleben in Zürich aneinander hat. Es ist extrem grün und das alles auf so einem kompakten Raum, garniert noch mit einem kulturellen Angebot, wo man also weit muss reisen, bis man das wieder findet, das macht unsere Stadt aus. Der Pavillon Le Corbusier ist ja der letzte Bau von dem Schweizer Jahrhundertarchitekt und er liegt absolut traumhaft am Strand quasi vom Zürichsee.
Im Sommer gehe ich hier rauf auf den Stoss und habe hier oben den schönsten Arbeitsplatz auf der Welt. Mein Ziel ist hier oben in dieser herrlichen Bergwelt mit guten Kollegen für die Wanderer einen sicheren Weg zu bauen. Wir erfahren hier oben grosse Genugtuung, weil fast jeder dritte Wanderer kurz anhaltet bei uns, mit einem herzlichen Grüezi und Dankeschön unsere Arbeit verdanken. Die Wertschätzung ist eigentlich unsere Motivation und der Lohn. Ich komme am Abend erschöpft heim und habe keine anderen Probleme mehr. Ich schlafe ein und das sind für mich die glücklichsten Tage. Der Brienzensee, ich glaube, das ist einzigartig. Ich finde immer noch, jetzt ist einer der schönsten Orte zum Paddeln in der ganzen Schweiz. Im Winter hat es die besten Tage zum Paddeln. Da ist einfach eine einzigartige Stimmung auf dem See. Du hast den See ganz allein für dich. Und es spielt keine Rolle, was das Wetter macht. Das ist immer ein spezielles Erlebnis. Ich glaube, in heutiger Zeit sind wir alle einfach im Umrennen und im Stress. Und die ganze Zeit sind wir immer, unser Kopf ist immer irgendwo. Und ich denke, sobald wir raus sind, das können wir einfach an die Seite lassen. Ich denke, das ist schon ein guter Ausgleich zum Alltag. Aber es ist mehr als das, es ist ein sozialer Aspekt auch. Und wir dürfen mit Leuten der ganzen Welt das Erlebnis teilen. Ich lerne so viel von anderen Leuten und das genieße ich der Interaktion. So ist auf dieser Ebene auch. Und dann im Coaching, wenn ich den Leuten meine Leidenschaft weitergebe, das macht auch Spaß. Und einfach mit Leuten super Erlebnis teilen, das ist wirklich eine Ehre, finde ich, dass ich das machen kann. Takt von der Region. Ist sicher ein Ticken langsamer.
Dafür ist es vielleicht eben ein bisschen qualitativ hochstehender, weil man sich ein bisschen mehr Zeit nimmt, weil man sich die vielleicht auch kann nehmen, weil das Gegenüber auch nicht erwartet, dass von heute auf morgen gerade jetzt irgendetwas passiert. Wenn man es dann sagt, man macht es, dann macht man es dann, oder zieht man es dann auch durch. Unser Beat steht in erster Linie für wirklich handgemacht, viel Liebe, viel Handarbeit drin. Es könnte ein bisschen damit zu tun haben, dass es so ein bisschen zum Lebensstil passt hier von der Stadt Bern. Es braucht Zeit, es braucht Geduld. Es ist so, das gute Ding will Weile haben, muss man sich immer wieder sagen beim Bierbrauen. Für mich ist Musik machen hat schon auch eine gewisse Gemeinsamkeit, weil ich sehe mich nicht als wahnsinnig grosser Künstler in der Musik, sondern ich sehe mich auch mehr als Handwerker wieder dort. Gerade als Schlagzeuger bist du ja eigentlich in erster Linie verantwortlich, dass die Band nicht auseinandergeht. Du kannst das Bier 5, 6, 7 Mal probieren und du findest es immer noch nicht so ganz, ja, müssen wir noch etwas machen an dem. Und dann vergisst du es und plötzlich probierst du es 2 Monate später nochmal und merkst, wow, jetzt ist aber nochmal etwas passiert. Jetzt ist es richtig gut geworden. J'ai vraiment eu ce coup de cœur sur Lausanne le premier jour que je suis arrivée ici. On se retrouve à parler plusieurs langues avec plusieurs gens qui viennent de différentes parties du monde, donc c'est un échange, c'est chouette. C'est fait que Lausanne, c'est sur plusieurs niveaux. On a justement la vue, tu as des super parcs où tu peux te poser tranquillement, tu peux descendre au lac, tu peux prendre un bain avant d'aller au travail, tu peux faire le bain de minuit quand on a terminé ici avec les collègues. La culture d'apéro ici à Lausanne, c'est assez connu parce que on travaille beaucoup en Suisse et à la fin, c'est un plaisir de se retrouver et d'étendre, passer la journée, se raconter comment ça s'est passé. C'est plutôt le partage d'être autour d'une table, plusieurs personnes et échanger justement cette culture d'apéritif avec des vins, avec plein de choses de nouveau qu'on a découvert. Ich spüre eine unglaubliche Kraft, eine Energie und auch einen Respekt, wenn ich in dieser grandiosen Landschaft unterwegs bin. Es ist immer wieder berührend,
Wenn ich sehe, wie die Gäste begeistert sind und auch eine Ehrfurcht haben, wenn man mit ihnen das erste Mal auf den Gletscher geht oder in diesen Bergen unterwegs ist. Mir liegt vor allem am Herzen, dass wir die Natur respektieren und ganz wichtig, dass wir die erhalten und dass wir uns der Verantwortung bewusst sind, was sich hier für künftige Generationen stellen wird. Ich zelebriere das Bergerlebnis mit meinen Gästen, indem man einen Schluck Wein nimmt. Der Eigenwein natürlich, das ist natürlich besonders stark und besonders emotional. Für mich als Winzer habe ich ganz einen besonderen Bezug zur Natur. Es ist vor allem die Abhängigkeit. Man kann nur mit der Natur arbeiten und nicht irgendwie versuchen, die Natur zu manipulieren. Wenn ich so einen 80-jährigen Rebsteck, der in den Rebbergen sind, anschaue, bin ich immer wieder begeistert und beeindruckt zu sehen, was für einen Kampf die Pflanzen jedes Jahr wieder dort führen. Der Weinanbau im Wallis hat eine riesengroße Tradition. Wir seit über 2000 Jahren Wein abpflanzen. Und das ist eigentlich die Basis für die hochqualifizierten Weine, die wir hier produzieren können.
Tiere geben uns halt auch einfach die Kraft und die Energie, die man wieder sich aufladen kann. Der Pilatus ist wie so ein kleiner Freund. Es ist so einer, der irgendwie immer da ist. Es ist immer so ein Spektakel, wie der hier steht und seine Ruhe ausstrahlt und die Stadt eigentlich wirkt so. Es ist einfach auch magisch, den einfach in der Nähe zu haben. Oder? Das ist mega ausstrahlend. Also an einem Tag die Stadt die Berge rauf auf Pilatus und der Retour. Das ist kein Problem. Für mich ist der See das Elixier auch für diese Stadt. Wieso dass ich in dieser Stadt auch lebe. Du stehst hin und schaust um und merkst, wow. Ich genieße es mega, wirklich am Feierabend dann auch mit dem Bötchen rauszugehen und ein Bier zu trinken dort und einfach den Moment genießen. Halt je nachdem in den Wellen bewegen. Es ist einfach entspannen. Es ist ein Entspannen. Meine ältere Schwester hat getanzt und als kleine Schwester will man natürlich das Gleiche machen wie die Großschwester. Und dann habe ich auch angefangen zu tanzen mit 5 Jahren. Skifahren habe ich glaube ich auch mit 5 Jahren angefangen. Es sind schon Gegensätze und gleichzeitig hat es auch viele Gemeinsamkeiten. Die Bewegung, Kraft brauchst du in beidem. Der Traum hatte ich schon, einmal Prima Ballerina zu werden. Ich habe den Weg einmal eingeschlagen. Ich bin auf Zürich, unverhofft auf Zürich gekommen. Aber ich hatte so Heimweh. Inzwischen bin ich am allerliebsten auf der Piste. Es macht einfach ernst Spass. Man ist also frei und man ist vorne in der Natur. Und ich bin gerne vorne. Also das ein perfekter Skitag ist für mich, wenn du morgen aufstehst, kannst du Türen. Ein kleiner, gemütlicher Aufstieg, eine lange, schöne Abfahrt, sehr viel Pulver. Ich sage viele, ich lebe im Paradies. Wir können hier alles machen. Wir haben guten Schnee, wir haben hohe Berge, wir haben immer Sonne im Wallis. Es ist einfach super hier. Fällt dir nie noch sonst. Das Museum der Gestaltung ist eine alte Institution, 1875 gegründet, in einer Zeit, wo im Design, in der Architektur eine totale Orientierungslosigkeit war. Also das Museum ist Teil der Hochschule der Künste und das hat natürlich einen starken Einfluss, wie wir Design denken und auch ausstellen. Design ist in dieser Stadt überall zu sehen und ich glaube, das ist für alle, die sich interessieren für Design und Architektur, ist das wirklich das Mekka. Wir haben ja 3 Standorte, die Ausstellungsstrasse, das Toni-Areal und der Pavillon Le Corbusier. All diese Häuser sind ja verbunden mit dem Tram Nummer 4. Also es ist wirklich die absolute Kulturlinie, die man mit einem Ticket quasi wie an einer Perlenschnur die Highlights vom Kulturleben in Zürich aneinander hat. Es ist extrem grün und das alles auf so einem kompakten Raum, garniert noch mit einem kulturellen Angebot, wo man also weit muss reisen, bis man das wieder findet, das macht unsere Stadt aus. Der Pavillon Le Corbusier ist ja der letzte Bau von dem Schweizer Jahrhundertarchitekt und er liegt absolut traumhaft am Strand quasi vom Zürichsee.
Sommer gehe ich hier rauf auf den Stoss und habe hier oben den schönsten Arbeitsplatz auf der Welt. Mein Ziel ist hier oben in dieser herrlichen Bergwelt mit guten Kollegen für die Wanderer einen sicheren Weg zu bauen. Wir erfahren hier oben grosse Genugtuung, weil fast jeder dritte Wanderer kurz anhaltet bei uns, mit einem herzlichen Grüezi und Dankeschön unsere Arbeit verdanken. Die Wertschätzung ist eigentlich unsere Motivation und der Lohn. Ich komme am Abend erschöpft heim und habe keine anderen Probleme mehr. Ich schlafe ein und das sind für mich die glücklichsten Tage. Alors les vaches restent environ 100 jours à l'alpage et c'est au bout de ces 100 jours que la vache qui gagne toutes les autres en fait est désignée reine. Entre elles, quand elles luttent, ça peut paraître violent, mais c'est une race très attachante. Mais elles ont dans leur instinct de lutter. On a une passion pour ces animaux. C'est des gros animaux de compagnie qu'on ne peut pas garder chez nous, mais on s'en occupe comme d'un chien ou d'un chat. C'est la fierté du Val d'Airain et même de tout le Valais. Les vaches, c'est une passion, c'est un hobby, mais je suis dessinatrice en bâtiment. Je travaille à 100% et le reste du temps, je vais voir mes vaches. Si je ne peux pas monter une semaine, c'est vraiment un manque. Dans la vallée, on a la chance d'avoir pu garder toutes nos traditions, le patois, les costumes, avec de magnifiques montagnes comme la Dent Blanche, qui est aussi la reine du Val d'Airain. Même si on peut venir tous les jours, on s'en lassera jamais, c'est chez nous. On adore cet endroit. Unsere Philosophie, wie ich sie eigentlich meinen Mitarbeitern probiere weiterzugeben, ist ganz simpel. Wir sind die offiziellen Gastgeber von Arosa. Die Spitzentage sind es gut, etwa um die 200 Lehrer im Einsatz. Mein persönliches Highlight ist sicher eine Preisverteilung auch Ende der Woche. Ich habe den Schocki-Job. Ich darf diesen Kindern die Medaille geben und darf auch mit den Gästen kommunizieren, darf vielleicht auch mal einen Scherz machen. Es gibt sehr viele Kinder,
die nur wegen Skirennen auch in die Skischuhe kommen. Wenn ich die Kinder anschaue und die mit den Medaillen am Abend noch in der Pizzeria sehe, dann weiss ich eigentlich, die Medaille hat einen gewissen Wert. Also die ist wichtig, das ist etwas, was sie an die Winterferien erinnert. Der Takt von der Region ist sicher ein Ticken langsamer. Dafür ist es vielleicht eben ein bisschen qualitativ hochstehender, weil man sich ein bisschen mehr Zeit nimmt, weil man sich die vielleicht auch kann nehmen, weil das Gegenüber auch nicht erwartet, dass von heute auf morgen gerade jetzt irgendetwas passiert. Wenn man es dann sagt, man macht es, dann macht man es dann oder zieht man es dann auch durch. Unser Bier steht in erster Linie für wirklich handgemacht, viel Liebe, viel Handarbeit drin. Es könnte ein bisschen damit zu tun haben, dass es so ein bisschen zum Lebensstil passt hier von der Stadt Bern. Es braucht Zeit, es braucht Geduld. Es ist so, das gute Ding will Weile haben, muss man sich immer wieder sagen beim Bierbrauen. Für mich ist Musik machen hat schon auch eine gewisse Gemeinsamkeit, weil ich sehe mich nicht als wahnsinnig grosser Künstler in der Musik, sondern ich sehe mich auch mehr als Handwerker wieder dort. Gerade als Schlagzeuger bist du ja eigentlich in erster Linie verantwortlich, dass die Band nicht auseinandergeht. Du kannst das Bier 5, 6, 7 Mal probieren und du findest es immer noch nicht so ganz, ja, müssen wir noch etwas machen an dem. Und dann vergisst du es und plötzlich probierst du es 2 Monate später nochmal und merkst, wow, jetzt ist aber nochmal etwas passiert. Jetzt ist es richtig gut geworden. J'ai vraiment eu ce coup de cœur sur Lausanne le premier jour que je suis arrivée ici. On se retrouve à parler plusieurs langues avec plusieurs gens qui viennent de différentes parties du monde, donc c'est un échange, c'est chouette. C'est fait que Lausanne, c'est sur plusieurs niveaux. On a justement la vue, tu as des super parcs où tu peux te poser tranquillement, tu peux descendre au lac, tu peux prendre un bain avant d'aller au travail, tu peux faire le bain de minuit quand on a terminé ici avec les collègues. La culture d'apéro ici à Lausanne, c'est assez connu parce que on travaille beaucoup en Suisse et à la fin, c'est un plaisir de se retrouver et détendre, passer la journée, se raconter comment ça s'est passé. C'est plutôt le partage d'être autour d'une table, plusieurs personnes et échanger justement cette culture d'apéritif avec des vins, avec plein de choses de nouveau qu'on a découvert.
spüre eine unglaubliche Kraft, eine Energie und auch einen Respekt, wenn ich in dieser grandiosen Landschaft unterwegs bin. Es ist immer wieder berührend, wenn ich sehe, wie die Gäste begeistert sind und auch eine Ehrfurcht haben, wenn man mit ihnen das erste Mal auf den Gletscher geht oder in diesen Bergen unterwegs ist. Mir liegt vor allem am Herzen, dass wir die Natur respektieren und ganz wichtig, dass wir euch die erhalten und dass wir uns der Verantwortung bewusst sind, was sich für künftige Generationen stellen wird. Ich zelebriere das Bergerlebnis mit meinen Gästen, indem man einen Schluck Wein nimmt. Der Eigenwein natürlich, das ist natürlich besonders stark und besonders emotional. Für mich als Winzer habe ich einen ganz besonderen Bezug zur Natur. Es ist vor allem die Abhängigkeit. Man kann nur mit der Natur arbeiten und nicht irgendwie versuchen, die Natur zu manipulieren. Wenn ich so einen 80-jährigen Rebstock, die in den Rebbergen sind, anschaue, bin ich immer wieder begeistert und beeindruckt zu sehen, was für einen Kampf die Pflanzen jedes Jahr wieder führen. Der Weinanbau im Wallis hat eine riesengroße Tradition, weil die seit über 2000 Jahren Wein abpflanzen. Und das ist eigentlich die Basis für die hochqualifizierten Weine, die wir hier produzieren können. Wait for it, it'll come. One night to rest, not for long. Our eyes would cry at the first light of the dawn. Wait for it, the morning sun. Watch with us, watch the lights, light. Pull all its weight from the night. Soon again we rise, with the colors come to life. Watch with us, the morning light. Well, alright, we've got to chase and catch that light off the sound. Try to hold it with our eyes. Hold it all for life. Right up
Good morning. My name is Alex Herman. You've seen me earlier. I'm the director of Switzerland Tourism for the UK and Ireland. I hope you had a very good morning so far, the first hour of the meetings. I hope you had successful discussions. Once again, thank you to all of you for joining this event. I have a few quick updates here to share with you. First of all, we do have three tour operators that have not yet joined. We have Christine Upton from Turcoing. She will be joining at 11:30 Swiss time this morning. Then BA Holidays, they did have some technical issues which we're about to resolve. They will be joining ASAP later this morning. And lastly, if you have a meeting with the Classic Collection, we're still following up with them and hope we can get them online as well as quickly as possible. If you do experience any technical issues during any of the appointments today, you know that there's a helpline. You just click on the top right corner of your screen and somebody will help you right there. Also, an important piece of information, all the videos that you see when you don't have meetings and all the other videos of today will be available online also after today. Then over lunch today, we have a discussion with a few industry experts about the market here in the UK, outlook into next year. We're not just talking COVID, we're also talking Brexit, etc. So please, if you have time, if you can, over lunch, join that discussion. It's about 45-50 minutes, so you'll still have time to get a sandwich and have a quick lunch before or after. Finally, this discussion that I just mentioned, it was recorded earlier this week, is pre-recorded. In the meantime, of course, the situation has developed. The infection rates have changed, etc. And we have gotten some indications that in tomorrow's announcement of the Swiss government, the UK might be included in the quarantine list if you just look at the data. So this is not confirmed. But I just wanted to share this information with you because every 2 weeks, the Swiss government announces the latest inclusions in their own risk list, which then in turn, as an effect, has a 10-day quarantine for arrivals. So this announcement from the Swiss government will be coming out tomorrow, and we'll see whether it will happen or not. This should not directly impact your discussions here today, because I guess most of your discussions take place and you talk about topics as next year and beyond COVID, etc. So hopefully you can still have very productive discussions here today. And with this, I would like to once again just thank you for joining us here. I wish you a great rest of the day, very many successful appointments, and to the people in the UK, we hope to see you in Switzerland soon once the situation is different. And to all the colleagues in Switzerland, Dankeschön, merci beaucoup, and grazie.
Im Sommer gehe ich hier rauf auf den Stoss und habe hier oben den schönsten Arbeitsplatz auf der Welt. Mein Ziel ist hier oben in dieser herrlichen Bergwelt mit guten Kollegen für die Wanderer einen sicheren Weg zu bauen. Wir erfahren hier oben grosse Genugtuung, weil fast jeder dritte Wanderer kurz anhaltet bei uns, mit einem herzlichen Grüezi und Dankeschön unsere Arbeit verdanken. Die Wertschätzung ist eigentlich unsere Motivation und der Lohn. Ich komme am Abend erschöpft heim und habe keine anderen Probleme mehr. Ich schlafe ein und das sind für mich die glücklichsten Tage. Der Takt der Region ist sicher ein Ticken langsamer. Dafür ist es vielleicht eben ein bisschen qualitativ hochstehender, weil man sich ein bisschen mehr Zeit nimmt, weil man sich die vielleicht auch nehmen kann, weil das Gegenüber auch nicht erwartet, dass von heute auf morgen gerade jetzt irgendetwas passiert. Wenn man es dann sagt, man macht es, dann macht man es dann oder zieht man es dann auch durch. Unser Bier steht in erster Linie für wirklich handgemacht, viel Liebe, viel Handarbeit drin. Es könnte ein bisschen damit zu tun haben, dass es so ein bisschen zum Lebensstil passt hier von der Stadt Bern. Es braucht Zeit, es braucht Geduld. Es ist so das gute Ding, will Weile haben, muss man sich immer wieder sagen beim Bierbrauen. Für mich ist Musik machen hat schon auch eine gewisse Gemeinsamkeit, weil ich sehe mich nicht als wahnsinnig grosser Künstler in der Musik, sondern ich sehe mich auch mehr als Handwerker wieder dort. Gerade als Schlagzeuger bist du ja eigentlich in erster Linie verantwortlich, dass die Band nicht auseinandergeht. Du kannst das Bier 5, 6, 7 Mal probieren und du findest es immer noch nicht so ganz, ja, müssen wir noch etwas machen an dem. Und dann vergisst du es und plötzlich
probierst es 2 Monate später nochmal und merkst, wow, jetzt ist aber nochmal etwas passiert. Jetzt ist es richtig gut geworden. every moment of every day into a race to the finish line. A finish line we never reach. But decelerating is hard, and for some of us, the easiest ways to slow down is to speed up. Are spinning and pedals turn, when 100 revolutions occur each minute, that's when we start to listen to our ranting, or cheering, or swearing. When the white noise of the wind in our face drowns out every day's worries. When, with every mile passing by, those to-do lists become less urgent. Because in between all those goals, there's a thing called life that has to be lived and enjoyed. It is time to set goals that mean nothing to anyone else but us.
So we keep on riding to the next corner, to the hill, to the mountain pass. We inhale the impressions, counting the median strips rushing by, spectators along the road, views flashing and fading, the sensation of cutting through the air, a parade of sensual impression, a meditation on repetition and change, a sun salutation from the sat. And in the end of the day, it is a new slow, a good slow, a fulfilled slow. And we know, with every fiber of our muscle and every cell of our body, what it is that made us come here and why we return. Natur und Tier geben uns halt auch einfach die Kraft und die Energie, wo man wieder sich aufladen kann. Der Pilatus ist wie so ein kleiner Freund. Es ist so einer, der irgendwie immer da ist. Es ist immer so ein Spektakel, wie der da steht und seine Ruhe ausstrahlt und die Stadt eigentlich wirkt so. Es ist einfach auch magisch, den einfach in der Nähe zu haben. Oder? Das ist mega ausstrahlend. Also an einem Tag die Stadt den Berg auf Pilatus und die Retour. Das ist kein Problem. Für mich ist der See das Elixier auch für diese Stadt. Wieso dass ich in dieser Stadt auch lebe. Du stehst hin und schaust mal um und merkst, wow. Ich genieße es mega, wirklich am Feierabend dann auch mit dem Bötchen rauszugehen, ein Bier zu trinken dort und einfach den Moment genießen. Halt je nachdem in den Wellen bewegen. Es ist einfach entspannen. Es ist ein Entspannen.
Das Museum für Gestaltung ist eine alte Institution, 1875 gegründet, in einer Zeit, wo im Design, in der Architektur eine totale Orientierungslosigkeit war. Also das Museum ist Teil der Hochschule der Künste und das hat natürlich einen starken Einfluss, wie wir Design denken und auch ausstellen. Design ist in dieser Stadt überall zu sehen und ich glaube, das ist für alle, die sich interessieren für Design und Architektur, ist das wirklich das Mekka. Wir haben ja 3 Standorte, die Ausstellungsstrasse, Toni-Areal und der Pavillon Le Corbusier. All diese Häuser sind ja verbunden mit dem Tram Nummer 4. Also es ist wirklich die absolute Kulturlinie, wo man mit einem Ticket quasi wie an einer Perlenschnur Highlights vom Kulturleben in Zürich aneinander hat. Es ist extrem grün und das alles auf so einem kompakten Raum, garniert noch mit einem kulturellen Angebot, wo man also weit muss reisen, bis man das wieder findet, das macht unsere Stadt aus. Der Pavillon Le Corbusier ist ja der letzte Bau von dem Schweizer Jahrhundertarchitekt und er liegt absolut traumhaft am Strand quasi vom Zürichsee. Der Brienzensee, ich glaube, das ist einzigartig. Ich finde immer noch, jetzt ist einer der schönsten Orte zum Paddeln in der ganzen Schweiz. Im Winter hat es die besten Tage zum Paddeln. Da ist einfach eine einzigartige Stimmung auf dem See. Du hast den See ganz allein für dich. Und es spielt keine Rolle, was das Wetter macht. Es ist immer ein spezielles Erlebnis. Ich glaube, in heutiger Zeit sind wir alle einfach im Umrennen und im Stress. Und die ganze Zeit sind wir immer, unser Kopf ist immer irgendwo. Und ich denke, sobald wir raus sind, das können wir einfach am Seite lassen. Ich denke, das ist schon ein guter Ausgleich zum Alltag. Aber es ist mehr als das, ein sozialer Aspekt auch. Und wir dürfen mit der ganzen Welt das Erlebnis teilen. Ich lerne so viel von anderen Leuten und das genieße ich, die Interaktion. So ist auf dieser Ebene auch. Und dann im Coaching, wenn ich den Leuten meine Leidenschaft weitergebe, das macht auch Spass. Und einfach mit Leuten super Erlebnis teilen, das ist wirklich eine Ehre, finde ich, dass ich das machen kann. Im Sommer gehe ich hier rauf auf den Stoss und habe hier oben den schönsten Arbeitsplatz auf der Welt. Mein Ziel ist hier oben in dieser herrlichen Bergwelt mit guten Kollegen für die Wanderer einen sicheren Weg zu bauen. Wir erfahren hier oben grosse Genugtuung, weil fast jeder 3. Wanderer kurz anhaltet bei uns, mit einem herzlichen Grüezi und Dankeschön unsere Arbeit verdanken. Die Wertschätzung ist eigentlich unsere Motivation und der Lohn. Ich komme am Abend erschöpft heim und habe keine anderen Probleme mehr. Ich schlafe ein und das sind für mich die glücklichsten Tage.
Takt der Region ist sicher ein Tick langsamer. Dafür ist es vielleicht eben ein bisschen qualitativ hochstehender, weil man sich ein bisschen mehr Zeit nimmt, weil man sich die vielleicht auch kann nehmen, weil das Gegenüber auch nicht erwartet, dass von heute auf morgen gerade jetzt irgendetwas passiert. Wenn man es dann sagt, man macht es, dann macht man es dann oder zieht man es dann auch durch. Unser Bier steht in erster Linie für wirklich handgemacht, viel Liebe, viel Handarbeit drin. Es könnte ein bisschen damit zu tun haben, dass es so ein bisschen zum Lebensstil passt hier von der Stadt Bern. Es braucht Zeit, es braucht Geduld. Es ist so, das gute Ding will Weile haben, muss man sich immer wieder sagen beim Bierbrauen. Für mich ist Musik machen hat schon auch eine gewisse Gemeinsamkeit, weil ich sehe mich nicht als wahnsinnig grosser Künstler in der Musik, sondern ich sehe mich auch mehr als Handwerker wieder dort. Gerade als Schlagzeuger bist du ja eigentlich in erster Linie verantwortlich, dass die Band nicht auseinandergeht. Du kannst das Bier 5, 6, 7 Mal probieren und du findest es immer noch nicht so ganz, ja, müssen wir noch etwas machen an dem. Und dann vergisst du es und plötzlich probierst du es 2 Monate später nochmal und merkst, wow, jetzt ist aber nochmal etwas passiert. Jetzt ist es richtig gut geworden. J'ai vraiment eu ce coup de cœur sur Lausanne le premier jour que je suis arrivée ici. On se retrouve à parler plusieurs langues avec plusieurs gens qui viennent de différentes parties du monde, donc c'est un échange, c'est chouette. C'est fait que Lausanne, c'est sur plusieurs niveaux. On a justement la vue, tu as des super parcs où tu peux te poser tranquillement, tu peux descendre au lac, tu peux prendre un bain avant d'aller au travail, tu peux faire le bain de minuit quand on a terminé ici avec les collègues. La culture d'apéro ici à Lausanne, c'est assez connu parce que on travaille beaucoup en Suisse et à la fin, c'est un plaisir de se retrouver et détendre, passer la journée, se raconter comment ça s'est passé. C'est plutôt le partage d'être autour d'une table, plusieurs personnes et échanger justement cette culture d'apéritif avec des vins, avec plein de choses de nouveau qu'on a découvert.
spüre eine unglaubliche Kraft, eine Energie und auch einen Respekt, wenn ich in dieser grandiosen Landschaft unterwegs bin. Es ist immer wieder berührend, wenn ich sehe, wie die Gäste begeistert sind und auch eine Ehrfurcht haben, wenn man mit ihnen das erste Mal auf den Gletscher geht oder in diesen Bergen unterwegs ist. Mir liegt vor allem am Herzen, dass wir die Natur respektieren und ganz wichtig, dass wir auch die erhalten und dass wir uns der Verantwortung bewusst sind, was sich hier für künftige Generationen stellen wird. Ich zelebriere das Bergerlebnis mit meinen Gästen, indem man einen Schluck Wein nimmt. Der Eigenwein natürlich, das ist natürlich besonders stark und besonders emotional. Für mich als Winzer habe ich einen ganz besonderen Bezug zur Natur. Es ist vor allem die Abhängigkeit. Man kann nur mit der Natur arbeiten und nicht irgendwie versuchen, die Natur zu manipulieren. Wenn ich so einen 80-jährigen Rebstock, der in den Rebbergen sind, anschaue, bin ich immer wieder begeistert und beeindruckt zu sehen, was für einen Kampf die Pflanzen jedes Jahr wieder dort führen. Der Weinanbau im Wallis hat eine riesengroße Tradition. Wir seit über 2000 Jahren Wein abpflanzen. Und das ist eigentlich die Basis für die hochqualifizierten Weine, die wir hier produzieren können.
Meine ältere Schwester hat getanzt und als kleine Schwester will man natürlich das Gleiche machen wie die Großschwester. Und dann habe ich auch angefangen zu tanzen mit 5 Jahren. Skifahren habe ich glaube ich auch mit 5 Jahren angefangen. Es sind schon Gegensätze und gleichzeitig hat es auch viele Gemeinsamkeiten. Die Bewegung, Kraft brauchst du in beidem. Der Traum hatte ich schon, einmal Prima Ballerina zu werden. Ich habe den Weg einmal eingeschlagen. Ich bin auf Zürich, unverhofft auf Zürich gekommen. Aber ich hatte so Heimweh. Inzwischen bin ich am allerliebsten auf der Piste. Es macht einfach ernst Spass. Man ist also frei und man ist vorne in der Natur. Und ich bin gerne vorne. Also das ein perfekter Skitag ist für mich, wenn du morgen aufstehst, kannst du tieren. Ein kleiner, gemütlicher Aufstieg, eine lange, schöne Abfahrt, sehr viel Pulver. Ich sage viele, ich lebe im Paradies. Wir können hier alles machen. Wir haben guten Schnee, wir haben hohe Berge, wir haben immer Sonne im Wallis. Es ist einfach super hier. Gefällt dir nie noch sonst. Natur und Tiere geben uns halt auch einfach die Kraft und die Energie, die man wieder sich aufladen kann. Der Pilatus ist wie so ein kleiner Freund. Es ist so einer, der irgendwie immer da ist. Es ist immer so ein Spektakel, wie der hier steht und seine Ruhe ausstrahlt und die Stadt eigentlich wirkt so. Es ist einfach auch magisch, den einfach in der Nähe zu haben. Oder? Das ist mega ausstrahlend. Also einen Tag die Stadt, die Berge rauf, Pilatus und der Retour. Das ist kein Problem. Für mich ist der See das Elixier auch für diese Stadt. Wieso dass ich in dieser Stadt auch lebe. Du stehst hin und schaust um und merkst, wow. Ich genieße es mega, wirklich am Feierabend dann auch mit dem Bötchen rauszugehen, ein Bier zu trinken dort und einfach den Moment genießen. Halt je nachdem in den Wellen bewegen. Es ist einfach entspannen. Es ist ein Entspannen. Das Museum der Gestaltung ist eine alte Institution, 1875 gegründet, in einer Zeit, wo im Design, in der Architektur eine totale Orientierungslosigkeit war. Also das Museum ist Teil der Hochschule der Künste und das hat natürlich einen starken Einfluss, wie wir Design denken und auch ausstellen. Design ist in dieser Stadt überall zu sehen und ich glaube, das ist für alle, die sich interessieren für Design und Architektur, ist das wirklich das Mekka. Wir haben ja 3 Standorte, die Ausstellungsstrasse, das Toni-Areal und der Pavillon Le Corbusier. All diese Häuser sind ja verbunden mit dem Tram Nummer 4. Also es ist wirklich die absolute Kulturlinie, wo man mit einem Ticket quasi wie an einer Perlenschnur Highlights vom Kulturleben in Zürich aneinander hat.
Es ist extrem grün und das alles auf so einem kompakten Raum, garniert noch mit einem kulturellen Angebot, wo man also weit muss reisen, bis man das wieder findet, das macht unsere Stadt aus. Der Pavillon Le Corbusier ist ja der letzte Bau von dem Schweizer Jahrhundertarchitekt und er liegt absolut traumhaft am Strand quasi vom Zürichsee. Alors les vaches restent environ 100 jours à l'alpage et c'est au bout de ces 100 jours que la vache qui gagne toutes les autres en fait est désignée reine. Entre elles, quand elles luttent, ça peut paraître violent, mais c'est une race très attachante. Mais elles ont dans leur instinct de lutter. On a une passion pour ces animaux. C'est des gros animaux de compagnie qu'on ne peut pas garder chez nous, mais on s'en occupe comme d'un chien ou d'un chat. C'est la fierté du Val d'Airain et même de tout le Valais. Les vaches, c'est une passion, c'est un hobby, mais je suis dessinatrice en bâtiment. Je travaille à 100% et le reste du temps, je vais voir mes vaches. Si je ne peux pas monter une semaine, c'est vraiment un manque. Dans la vallée, on a la chance d'avoir pu garder toutes nos traditions, le patois, les costumes, avec de magnifiques montagnes comme la Dent Blanche, qui est aussi la reine du Val d'Airain. Même si on peut venir tous les jours, on s'en lassera jamais, c'est chez nous. On adore cet endroit. Im Sommer gehe ich hier rauf auf den Stoss und habe hier oben den schönsten Arbeitsplatz auf der Welt. Mein Ziel ist hier oben in dieser herrlichen Bergwelt mit guten Kollegen für die Wanderer einen sicheren Weg zu bauen. Wir erfahren hier oben grosse Genugtuung, weil fast jeder dritte Wanderer kurz anhaltet bei uns, mit einem herzlichen Grüezi und Dankeschön unsere Arbeit verdanken. Die Wertschätzung ist eigentlich unsere Motivation und der Lohn. Ich komme am Abend erschöpft heim und habe keine anderen Probleme mehr. Ich schlafe ein und das sind für mich die glücklichsten Tage. Unsere Philosophie, wie ich sie eigentlich meinen Mitarbeitern probiere weiterzugeben, ist ganz simpel. Wir sind die offiziellen Gastgeber von Arosa. Die Spitzentage sind es gut, etwa um die 200 Lehrer im Einsatz. Mein persönliches Highlight ist sicher eine Preisverteilung auch, Ende der Woche. Ich habe den Schocki-Job. Ich darf diesen Kindern die Medaille geben und darf auch mit den Gästen kommunizieren, darf vielleicht auch mal einen Scherz machen. Es gibt sehr viele Kinder, die nur wegen Skirennen auch in die Skischuhe kommen. Wenn ich die Kinder anschaue und die mit den Medaillen am Abend noch in der Pizzeria sehe, dann weiss ich eigentlich, die Medaille hat einen gewissen Wert. Also die ist wichtig, das ist etwas, was sie an die Winterferien erinnert.
Takt der Region ist sicher ein Tick langsamer. Dafür ist es vielleicht eben ein bisschen qualitativ hochstehender, weil man sich ein bisschen mehr Zeit nimmt, weil man sich die vielleicht auch kann nehmen, weil das Gegenüber auch nicht erwartet, dass von heute auf morgen gerade jetzt irgendetwas passiert. Wenn man es dann sagt, man macht es, dann macht man es dann, oder zieht man es dann auch durch. Unser Bier steht in erster Linie für wirklich handgemacht, viel Liebe, viel Handarbeit drin. Es könnte ein bisschen damit zu tun haben, dass es so ein bisschen zum Lebensstil passt hier von der Stadt Bern. Es braucht Zeit, es braucht Geduld. Es ist so das gute Ding, will Weile haben, muss man sich immer wieder sagen beim Bierbrauen. Für mich ist Musik machen hat schon auch eine gewisse Gemeinsamkeit, weil ich sehe mich nicht als wahnsinnig grosser Künstler in der Musik, sondern ich sehe mich auch mehr als Handwerker wieder dort. Gerade als Schlagzeuger bist du ja eigentlich in erster Linie verantwortlich, dass die Band nicht auseinandergeht. Du kannst das Bier 5, 6, 7 Mal probieren und du findest es immer noch nicht so ganz, ja, müssen wir noch etwas machen an dem. Und dann vergisst du es und plötzlich probierst du es 2 Monate später nochmal und merkst, wow, jetzt ist aber nochmal etwas passiert. Jetzt ist es richtig gut geworden. J'ai vraiment eu ce coup de cœur sur Lausanne le premier jour que je suis arrivée ici. On se retrouve à parler plusieurs langues avec plusieurs gens qui viennent de différentes parties du monde, donc c'est un échange, c'est chouette. C'est fait que Lausanne, c'est sur plusieurs niveaux. On a justement la vue, tu as des super parcs où tu peux te poser tranquillement, tu peux descendre au lac, tu peux prendre un bain avant d'aller au travail, tu peux faire le bain de minuit quand on a terminé ici avec les collègues. La culture d'apéro ici à Lausanne, c'est assez connu parce que on travaille beaucoup en Suisse et à la fin, c'est un plaisir de se retrouver et détendre, passer la journée, se raconter comment ça s'est passé. C'est plutôt le partage d'être autour d'une table, plusieurs personnes et échanger justement cette culture d'apéritif avec des vins, avec plein de choses de nouveau qu'on a découvert. Wait for it, it'll come. One night to rest, not for long.
first light of the dawn. Wait for it, the morning sun. Watch with us, watch the lights, light. Pull all its weight from the night. Soon again we rise, with the colors come to life. Watch with us, the morning light. Well, alright, we've gotta chase and catch that light off the sun. Try to hold it with our eyes, hold it all for life. Ride up with me to where the reds meet the blue. All those colors bleed and they glow over you. Maybe we can fly over yonder to that moon. Ride with me, just me and you. Hello everyone and welcome to this webinar. Today we will be talking with Interlaken Tourism and the Jungfrau Railway. Let me quickly introduce myself. My name is Michelle. I work for Switzerland Tourism and I'm looking after all the trade partners that we have. I'm working together with my colleague Catherine. And let's dive right into it so we've got more time to then listen to Selina and Remo talking later on. I want to give you a quick update on how the situation is in Switzerland. Just a quick overview over the regulations that we currently have in place. Switzerland is open for UK and Irish citizens, as well as most citizens of EU and EFTA countries and selected third countries. There is, however, a particular list that you would need to check. Also, what is important is that currently, if you are a UK and Irish citizen, upon your return to those countries, you will have to quarantine. And it's 14 days quarantine that is at the moment in place. We do have a clean and safe label, which comes in really handy because everything is open in Switzerland. Things are up and running, and the label allows people to show the efforts they've put into guaranteeing the security and the cleanliness measures
At the moment, we have about 2,500 suppliers signed up and they're using those labels. And the number is growing every day. It's important to say, however, that Swiss suppliers, and that can be any supplier, it can be a hotel, it can be a restaurant, it can be a mountain railway, even if they're not using that label, so even if they don't make their efforts visible in that way, they are still they're still following the official guidelines, because otherwise they would not have been allowed to reopen. So everyone is following the guidelines, but this is a nice way to just show the people that are using a means of transport, that are going to a hotel or a restaurant, that this is something that they take really serious and they want the people to see that. Masks are always a big topic. They are currently mandatory when using any form of public transport, and also in a lot of shops in different cantons though. So it's not the same all over Switzerland. Different cantons choose individually what the regulations are that they have in place. So some cantons have it, some cantons don't. I suggest to always bring a mask. I suggest that if you have travelers, please make sure that they bring their own masks wherever they go, just to be safe. And then if they see that everyone else is wearing one, they just wear one themselves. I think that will be the easiest for people. Please make sure to check the official recommendations and security guidelines when sending people to Switzerland. This is very important, especially right now as the FCO has been changed. So at the moment, we can't guarantee that all your travel insurances will be valid when traveling to Switzerland. So please make sure that your clients have a valid travel insurance when traveling right now. All hotels and restaurants in Switzerland are open. They follow the official protection protocols. That includes distance between the tables, and people need to leave contact details just in order to make sure that the contact tracing can be done properly. But apart from that, things are open and things are running as normal. The public transport, as already mentioned, there's the regular social distancing guidelines are in place, so you should keep your distance whenever possible, and the face masks that I already mentioned. Mountain railways and panoramic trains, they are up and running. They also have their specific security guidelines, and Remo will be telling you a little bit about how things are working for the Jungfrau Railway. But apart from that, things are up and running in Switzerland, and that doesn't make a difference with the mountain railways and the panoramic trains. They're up and running as well. Other touristic sites are all open, so museums, cinemas, theatres, botanical gardens, also wellness places. However, as I mentioned previously, they have security guidelines in place as well. So please inform yourself and let your clients know before you send them. Also, public pools as well as rivers and lakes are accessible for the public. For swimming, depends a bit on the weather. And I think it's been a really warm week, not just here in the UK now, but also in Switzerland. So a nice swim in a lake or a river is amazing. Later on, obviously in autumn, and in winter, it's lovely to just have a nice walk by the river or the lakeside. Yes, so these are the current regulations and the current state of the regulations for Switzerland. For any further information, and if you want to have more specific updates, contact us directly or go to our trade corner. I will be giving you the details later on again, because that's where you see the links to all the official government websites. We do try to give you as much detail as possible. However, in order to really have the ironclad details with all the nitty-gritty stuff, I suggest you go directly on there. We'll be linking you to the right page, and then you can look through things and make sure that everything works for you and your customers. That's the trade corner that I just mentioned. We have the current situation of Switzerland uploaded, and as well we have all the webinars that we've done in the last couple of weeks recorded, and you can find them up there as well and can listen to them again and again wherever you are. You can be at home or at the office, and you can also send it to your colleagues if you would like to. Should you and your colleagues like to learn more about Switzerland, you can become a certified Switzerland travel expert. You can sign up with our Switzerland Travel Academy, also anywhere because it's all online. And there's a short course which takes about an hour, which is really specialized on the most important things to know as someone who's working as UK trade. And then we have a longer course, which is about 3 hours, which makes you a proper Switzerland travel expert and goes very much into the detail of things.
So as mentioned, if you have any other questions, please contact us anytime. You can reach us via trade.uk@switzerland.com. There's also our direct phone number, and this is the direct link to our Trade Corner. And now I'm super happy to give the word and the remote control to Selina from Interlaken Tourism. Hello, also from my side. Welcome to our presentation of today. I am Selina. I take care of the UK market for Interlaken Tourism. You can find my details right here. So feel free to contact me at any time. I'm happy to help you with all of your questions. So Interlaken, I always like to say that it's in the heart of Switzerland. It's very easily accessible from all the airports within Switzerland, international rail connections, and of course a well-expanded road network from and to Switzerland, and within Switzerland, of course, itself as well. Just to give you a short overview here, Interlaken you can see in the middle, surrounded by on the left-hand side, Lake Brienz, and on the right-hand side with Lake Thun. So you can see as well behind the Jungfrau region with the many mountain excursions. So it makes it a perfect starting point for your holidays and your clients' holidays as well. As I said, we are located right at the foot of the famous Eigermönch and Jungfrau, so it's the ideal and central starting point for all of your excursions. And of course, also close to our lakes. Mountain excursions are a huge theme here in Interlaken, so of course, there's a huge choice. With here, you could see in the background, Jungfraujoch, top of Europe, and which is open 365 days. And then cruises, both on Lake Thun and Lake Brienz. Lake Thun is operating all year, which you can see here actually with the 5 castles around Lake Thun. And Lake Brienz, they are only operating in summer and also have 1-hour round trips from Interlaken Ost, where you can send your clients after a long day in the mountains. They can still relax on the lake, so they can basically go from top of the mountain to down the lake one day, and best of both worlds. Summer activities, of course, we're an all-year destination, but summer activities, they vary from hiking, like I do right here at the Gisbach waterfalls, mountain biking, various amount of adventure sports, swimming in the lakes, as Michelle, of course, mentioned earlier. You can have it all. Winter activities, a big thing here as well, not just skiing, of course. Here I am trying another activity for you. In winter, the paragliding is very popular. And of course, snowshoe hiking, sledding, we have it all here for you. Of course, skiing is one of the main winter sports. So from Interlaken, you can easily access 200 kilometers of pistes. And with the guest card and a valid snow pass, you actually get the ski bus for free. So it takes you from Interlaken right to the slopes. I've mentioned it earlier a little bit. We're the adventure capital of Europe. So you can go crazy, or you can start slow with a jet boat ride on Lake Brienz, or a paragliding flight, as I showed you earlier, or go a bit crazier, like here in the canyon swing. And you can see it in the back, maybe a little bit. Someone's jumping off, and it's actually me. And just to prove it to you guys, that it's actually not just
big talk. I like to test everything out for you, that it's safe. And as you can see, I'm still alive. I'm here. I'm presenting it to you. Of course, helicopter flights to get the most scenic views from the top of everyone else. And especially you get the most amazing panoramas of the mountains and the lakes. And then to dive a little bit around our Interlaken holiday region, Thun is a small city at the end of Lake Thun. It's a traditional small city, boutique town, as we like to say as well, with a beautiful old town, great for shopping. And let's switch to the other end of the other lake, to Brienz, a traditional wood carving village, which really, as you can see here in the picture, Switzerland at its best. Keeping with living traditions, and in Brienz actually, a very short bus ride away is the Ballenberg Swiss Open Air Museum, which you can see here. You can find the whole of Switzerland here with buildings from many years ago, before we had any electricity. They have daily showcases of different handicrafts as well. Of course, you can't come to Switzerland without any cheese and chocolate. Again, I like to try out things. Here I'm tempering the chocolate to make sure it goes, it will go perfectly into the mold at the Funky Chocolate Club. It's a great activity for smaller groups, up to 11 people. And at the end of the workshop, where you learn about Swiss chocolate or chocolate in general, you can take home 3 of the molds that you did yourself in the class. But of course, cheese fondues you can have all over town. There's different activities as well, with having raclette in a cave, in the Beatus Caves, for example, as well. And of course, you can't miss the wine of Spiez on our left-hand side of Lake Thun. So what's new in Interlaken? Big news, the V Cableway is opening a week earlier than expected on 5th of December. It reduces travel time to Jungfraujoch by 47 minutes from Interlaken, but I'm sure my colleague Remo will tell you a bit more about it later on. But that's great, not just for going up to Jungfraujoch, but also for skiers. They will be on the pistes much faster as well. And then regarding accommodation, I'm happy to announce that the Hay Hotel, formerly known as the City Hotel Oberland, has renovated all of their 192 rooms since April 2020. They are all with AC now and modernly done, and still, of course, in the middle of town. The Victoria Jungfrau has also renovated a lot of their rooms, and they are expected to finish the renovations by 2021. As you can see, of course, beautiful, and still lots of rooms looking at the Jungfrau. And then some winter news. The Grand Hotel Giesbach is now open for groups in winter as well. They have 74 rooms. It's a bit outside of Interlaken, but of course also if you have a group that wants to really have a relaxed stay, a little bit outside, that is perfect for them. So yeah, that's it. That's the news from Interlaken. I'm happy to hand over to my colleague Remo. And as I said, if you have any questions, do contact me, or you can also visit our trade corner at any time. Thank you very much. Yeah, so now we hand over to Remo, who's uploaded this presentation straight away. Perfect.
Yes, thank you very much to both of you, Michelle and Selina. I'm glad to talk to you here from Interlaken as well, with the famous Top of Europe behind me in the background. First of all, welcome back to the Jungfrau Joch Top of Europe. We are now back and open and very happy to welcome many guests. At the moment, a lot of guests from Switzerland, obviously, but more and more, we also get more international guests again. So we put a big flag at the Jungfrau Joch Top of Europe, a banner where we also put the UK flag right now. Of course, we can also change that to other markets, and we want to welcome back all the clients from all over the world back to the Jungfrau Joch Top of Europe. I cannot switch forward. Oh, let me see your screen. Yeah, I can't switch either. 1 second. I continue. Okay, perfect. So at 3,454 meters on 365 days, we're glad to welcome you. So after almost 3 months of closing, we had to close due to the governmental decision. We could open again on 6th of June, 2020. And since then, we are running every day to the Jungfrau Joch. Actually, but before we opened, we had other guests visiting the Jungfrau Joch. We had 26 snowmen at Jungfrau Joch, who were actually the first guests to come back and to say hello to the Jungfrau Joch. Actually, why 26 snowmen? 26 snowmen are representing the 26 cantons of Switzerland. So before any Swiss guest did come back, we had all cantons back there as a snowman. This is the network of Jungfrau Railways. We are very proud to have a wide and a very interesting network in our area. Of course, with the Jungfrau Joch Top of Europe as the highlight for every excursion, but even for people who want to come ski, we have, of course, the ski area during winter time as well. So just before we start to go in more details about the projects, about the Jungfrau Joch, we also, of course, have protective measures on our means of transport. So masks are mandatory, as Michelle already mentioned. And we recommend people to buy the tickets online via the mobile app. And of course, also we clean regularly. You can find all information on our protection concept on our website. And we can assure that we handle very carefully our railway network, our restaurants, and our staff is fully equipped with masks as well. One important point on Jungfrau Joch, at the shopping area, you also have to wear masks because this area belongs to the canton of Wallis. So we have kind of 2 regulations. So inside the Jungfrau Joch, at the shops, you have to wear masks. On other areas, it's not mandatory. So at the train, to wear masks, and at the shops. But now let's focus on the highlights of Jungfrau Joch Top of Europe. Like I said, we are back on normal running 365 days, and it's still the best place to discover a world of ice and snow in the mid of UNESCO World Heritage. We have a scenic train ride to the top, and next year we will have a new attraction. We will have a new path, a glacier adventure trail, where you can walk on the glacier and then you cross a glacier crevasse. This is unique in the world, and we have this open as from May 2021. Here you can see at which location the new glacier crevasse will be. This will be at the exit to the Snow Fun Park, where you can find also other attractions like Tyrolean or skiing, summer skiing, of course, sledging. So the Snow Fun Park is actually open only during summertime, because during winter there's even too much snow on the Jungfrau Joch for those activities. Of course, every day of the year, the Ice Palace, where you go inside the glacier, the Alpine sensation about the history, construction work with the 360-degree cinema, and the big snowball where you can see people, little wooden people moving inside the big glass bowl. Of course, we do also have shopping possibilities, like I mentioned, a lot of restaurants at the top for FIT and groups, and we had very special guests to the Jungfrau Joch Top of Europe.
For example, in 2014, Roger Federer was there to open the Lindt Swiss Chocolate Heaven. So people are still coming back asking, is Roger at the Jungfraujoch Top of Europe today? But unfortunately, he's not there every day, but sometimes he is. Then we had a famous guy from Northern Ireland, Rory McIlroy. It's a special event where we had a golf game on the glacier with many famous guests as well in October 2018. And just recently we opened a new flagship store in Interlaken itself, right in the center, where you can see the first railway climbing to Jungfrau. It's there now standing inside the shop, so you can have a look at it. And of course, we have chocolate with Lindt, we have pocket knives with Victorinox, a lot of souvenirs, t-shirts. We have Swatch there, so you can buy your watch. So everything is there, all in one shopping at the Top of Europe flagship store in the city center of Interlaken, just very close to Hotel Metropole. Now let's focus on the best part of the future, let's say, of this year. On December 5, we are happy to open the new Eiger Express. This is a fantastic new project, which finally will finish on 5 of December after a long time of permission to get after a long time to get all the permissions to build. But now we are ready. So here you can see the overview. There is a new terminal in Grindelwald where trains arrive from Grindelwald and also Interlaken. So a new direct connection to the ski slope. And from there, from the Grindelwald terminal, you will take a cable car to Eiger Glacier or to Mannlichen. So you have two ways to go. And that's also why it's called the V cableway, because the two cableways, they look like a V. We are very happy that the travel time is massively reduced to Jungfraujoch, and the new terminal in Grindelwald is just second to none, because it's really the best terminal in the Alps. There is a lot of shops to visit, of course also a watch shop, but especially it is easy to combine the train journey from Interlaken to the terminal and then to board the cable cars to the mountain. So travel time is reduced, it's more comfortable, and it's just in general a great way to travel to the top of Europe or to the ski area. Here are some more facts. It's only 15 minutes to travel now from Grindelwald terminal to the Eiger Glacier, which is amazingly short if you compare to the travel time right now by train. We have a capacity of more than 2,000 people per hour. And we have 44 gondolas, and they're constantly moving. So let's say every 40 seconds you have the chance to board such a gondola. Each gondola has 26 seats, and they are the latest state of the art. They have screens inside. They have, of course, also the possibility to play music or to make any announcement. Free Wi-Fi inside. But we want, of course, that you admire the famous Eiger North face just in front of you. The summit station is at 2,330 meters above sea level, so great way to go to the ski slopes and to start your skiing experience there. Then at Eiger Glacier also there is a lot of investments, a new track, a new train station built in the mountains to give you the possibility to change directly from the cable car to the Jungfrau railways to go to the top of Europe. So instead of taking the train the whole way, you now change from cable car to train at Eiger Glacier. The traveling time is massively reduced by 47 minutes to go to the top of Europe. And from here, the train journey all the way to the top is then also much quicker than before. These are some impressions of Eiger Glacier. And let's move now to another mountain, not to Jungfrau anymore. We move now to Grindelwald First, our top of adventure mountain. Grindelwald First is very famous, very popular now in all markets. By cable car, a 6-seater cable car, in only 25 minutes you can reach the top of Grindelwald First. Up there we have a lot of adventure activities. I'm sure Selina would love that, as I saw her pictures with a lot of adventure fun. We have a First Flyer where you can fly down on a zip line. We do have a glider
where you can fly down like a bird, like an eagle on a zip line as well, 4 persons at a time. Then we have mountain carts during summertime. Of course, during wintertime, you can do here the same thing, but on sledges. And then you can ride down the mountain on a mountain cart. And last but not least, we also have so-called scooter bikes, where you can ride down to the valley station. So you catch a cable car up to the mountaintop, you visit the cliff walk, which you can see here, and then all the way down, no need to take the cable car anymore, because there are so many possibilities to move down on the zip lines, on the mountain cart or the scooter bike. By the way, the cliff walk you can see here, just next to the restaurant and next to the cable car station, is free of charge for any visitors. So that's also a big highlight and very, very famous on Instagram. If you have a look at Grindelwald First, I'm sure you will see the cliff walk by Tissot. We also have a project to have a new wind wheel up on Grindelwald First coming in 2021. If everything goes okay with the current situation, we want to have a new investment there, so-called wind wheel, to have an even better view on the other mountains from Grindelwald First. Other mountain, Harderkulm, the top of Interlaken, Interlaken's home mountain, very popular because we also run during the evening. So you go up to other mountains, you go on a lake, and in the evening you can have a dinner at Harderkulm, top of Interlaken. You can see here the picture, beautiful view, the 3 famous mountain tops, Eigermönch, Jungfrau in the background, and travel time from Interlaken to Harderkulm is only 8 minutes. So an easy ride to the top, and from there you get really the best view. Also for the locals, they love this place. They go there for dinner. They run up there, and you can see both lakes, you can see the mountains, and you can have a nice sunset dinner. Really perfect place to go to discover the mountains. It's also a good idea to go there on a departure day or on the arrival day to have a first impression of the area, to have a first overview of our beautiful Interlaken Jungfrau region. So it's, like I said, Interlaken's home mountain, open during summertime from 2nd of April to 28th of November next year. This year we're also still open until end of November. And last but not least, Schinnige Platte. This is a bit less famous, but it's our top of Swiss tradition mountain. It's a bit noisy here in my office. I'm sorry about that. Just a moment. Okay, so Schinnige Platte, top of Swiss tradition. Schinnige Platte you can reach by Cogwheel Railway as well. Very famous, 50 minutes from Wilderswil, also in the area of Interlaken. And we have a new mascot. How could it be different? It's a cow called Lily. Lily welcomes all the passengers, the kids, but also a bit older kids, to the Schinnige Platte. We have a photo point with Lily. You can see it here. Very popular, again in the background, Eigermönch and Jungfrau. On the way up, you can see both of the lakes. And of course, for the kids, we have a beautiful children playground. So if you have family holidays, if you have any requests for that, this is the place to go. We call this the nature cinema because you can just sit inside this frame and it looks like you watch a movie. The mountains are that beautiful in this area. And to top it up, even we have daily Alphorn players. So if a train arrives, we have Alphorn players welcoming all the guests daily from 11 a.m. to 2 p.m. So this is amazing. You arrive by train and the Alphorn players are waiting for you to play the typical Swiss instrument. That's already it from my side. So don't forget, 5th of December, we open the new cable car to Eiger Glacier from Grindelwald Terminal. Easy way to access Jungfraujoch. And we really hope to welcome you back soon at the top of Europe. If you have any questions, you can reach us via sales@jungfrau.ch. We are glad to work with you and thank you so much. Bye-bye. Thank you so much, Remo. Let me quickly move over to my presentation again. Here we go.
So now it's up for question time, and I have a couple of questions for you guys. Let me quickly start with Selina. You mentioned so many different activities in your region, and I think that's one of the big things that, you know, I think makes you very unique. You are really the spot in Switzerland if people want to do different activities and want to have so many things to do. You know, it's difficult to choose sometimes. There's so much to do in summer and winter. Is there a ticket that includes several excursions, or that includes, you know, boat rides in the region, or includes some of the railway possibilities as well that people can do? Yes. Well, first let me tell you, I still think that sometimes I haven't done it all, and I've lived here all my life. I'm born and raised here, so there's a huge amount of variety here. And yes, there are various passes. For example, the Jungfrau Railways pass that you can, of course, get in summer. There's also, of course, the Berner Oberland pass, where different mountain excursions and boat rides are both included in both passes. Okay, oh, that's good to know. As far as I know about the Berner Oberland Pass, that one is also possible for different days. So people can really, if you're really out there to see as much as you can of the region, you want to do your daily excursions, get in touch with us and we can send you some information on this, or get in touch directly with Remo and Selina so they can send you the specific details on this as well. Perfect. Maybe staying with the topic of being able to do loads of activities, do you have a local company that helps people with the activities? Do you have someone that provides and organizes these activities that people can go to, or would they have to contact each and every provider individually? Should we have an agent or an operator that is organizing things directly and doesn't go with one of our UK DMCs? Yes. So. Sorry, do you mean like activity providers right here? Exactly. So, for example, we have for the adventure activities, we have Outdoor Interlaken that are the leading provider for adventure activities. And then, of course, the mountain railways, I think it's best, or as well with the lake cruises, it's best to go directly to the trade partners there. But let me know if you need any contacts. I'm happy to make the connection. Amazing. Then I have a question for Remo. If I want to go to the Jungfrau Joch Top of Europe, when is the first train that I can take up there? When is the last train that I can take down? And also, I mean, you have so much going on. There's so many things I can do up there. So I'm sure you could spend the whole day easily going up with the first train and then going down with the last one. But how much time do you think on average should a person count in when visiting the Jungfrau Joch Top of Europe? Yes, thank you very much, Michelle. So first, to answer your question regarding how much time to spend on the top of Europe, we recommend normally let's count 1.5 hours to see all the activities, all the attractions. Not in a hurry, but even better there 2 hours. And if you want to add lunch, for example, add another hour. So easily 3 hours, 2.5 to 3 hours in total would be great to spend at the top. If you want to do some hiking on the glacier during summertime, you can visit the mountain hut. Then obviously you need even a bit more time. In terms of timetables, we are currently working on the 2021 timetable, but generally you can reach Jungfrau Joch on the first train at 9:30 to arrive at the top. And on the way down, normally 4:45 is the last train down. During summertime, obviously, we have longer operating hours. But best is to check on our website the current timetable, as this may change from time to time. Amazing. You were also, talking about the new cable cars in the V project, which is amazingly exciting also for us because it's a new product and it will, as you said, it will cut the time short for people to get out there and also give them a different means of transport to get to certain places. So a question, and that's also one that
interests me personally, of course, is are there different combinations that are possible? I assume so, because I know at this point, if I wanted to visit the Jungfraujoch, I could go up via on the Wengen side and then go back down with the train via the Grindelwald side. So I have two different panoramic routes that I take. I assume that will be the same, or there will be a similar possibility now, including the cable car, right? Going up with the train, taking the cable car down, continuing, or taking the cable car up and then adding the train to go back down to Interlaken, or stay in Wengen or Grindelwald, depending on where my accommodation is. Yes, this is correct. I mean, in the future, you have even more possibilities. We simply add one cable car. So if you stay in Interlaken, for example, you could in the morning easily go by train to Lauterbrunnen, then as you do right now, catch a train all the way to Kleine Scheidegg and then by train to Jungfraujoch. So you already did your train journey from Lauterbrunnen all the way to the top. And on the way back, you may be a bit, let's say, hungry. You want to go back to the valley. Of course, we have restaurants at the top as well, but just assuming. And then you could catch the train back only to Eiger Glacier, and then from there the cable car all the way to Grindelwald Terminal. If you stay in Grindelwald, you could do both ways by cable car. If you stay in Lauterbrunnen, you can do both ways by train. So any possibility is there. This is something you need to check. Yeah, something to check out when it's open. I think this is something that is interesting for people, especially because people coming to Switzerland, they really love the public transport that we have and the transportation possibilities. So if you want for your clients to mix it up a bit and take things different and tailor-make their journey up and down the Jungfraujoch, that is obviously a really cool thing to have now. Amazing. So you mentioned that the gondolas will have 26 seats. I unfortunately have to ask, is that also the case right now? As far as I've been informed, I think you should be able to, there is a possibility to have 26 people on it right now as well. Or do you cut the amount of people on the gondolas short due to the restrictions right now? Correct. Well, we only open on 5 of December with the 26 seats on the new Eiger Express. Of course, like I said, on all means of transport, the mask is mandatory. So yes, we can actually have full capacity of 26 per cabin. Mm-hmm. But I would say, if there are not many people waiting, we will not fill all the cabins to full capacity. So, but anyway, the mask is mandatory there. Yeah. That's good to know. I have another question for Selina. You mentioned the Funky Chocolate Club, and you say that for groups up to 11 people, there's the possibility to go there and have a really cool chocolate experience. I was just wondering if we have FITs traveling, if it's 2 days or if it's even a single traveler, let's say. Mm-hmm. Is there possibilities to join groups? Is there possibilities that they're running, open groups on fixed times that people can just hang on to? Or is there a minimum amount of people that have to be there in order to get, let's put it like a private chocolate club lesson? Yes, of course. There's in summer there's up to, I believe, 4 classes which are open to single travelers as well. So it's very easy for anyone. So from 1 person to up to 11 person, you can book the workshop and taste lots and lots of chocolate just to make sure the quality is good. Mm-hmm. Mm-hmm. Amazing. Good. That is it from my side. Thank you so much for joining me today, Remo and Selina. It was lovely to have you here. Thank you everyone listening, and hope to see and meet you guys all again very soon. Have a lovely day and speak soon. Bye-bye. Ich spüre eine unglaubliche Kraft, eine Energie und auch einen Respekt, wenn ich in dieser grandiosen Landschaft unterwegs bin.
Es ist immer wieder berührend, wenn ich sehe, wie die Gäste begeistert sind und auch eine Ehrfurcht haben, wenn man mit ihnen das erste Mal auf den Gletscher geht oder in diesen Bergen unterwegs ist. Mir liegt vor allem am Herzen, dass wir die Natur respektieren und ganz wichtig, dass wir euch die erhalten und dass wir uns der Verantwortung bewusst sind, was sich hier für künftige Generationen stellen wird. Ich zelebriere das Bergerlebnis mit meinen Gästen, indem man einen Schluck Wein nimmt. Der Eigenwein natürlich, das ist natürlich besonders stark und besonders emotional. Für mich als Winzer habe ich ganz einen besonderen Bezug zur Natur. Es ist vor allem die Abhängigkeit. Man kann nur mit der Natur arbeiten und nicht irgendwie versuchen, die Natur zu manipulieren. Wenn ich so einen 80-jährigen Rebsteck, der in den Rebbergen sind, anschaue, bin ich immer wieder begeistert und beeindruckt zu sehen, was für einen Kampf die Pflanzen jedes Jahr wieder dort führen. Der Weinanbau im Wallis hat eine riesengroße Tradition, weil die seit über 2000 Jahren Wein abpflanzen. Und das ist eigentlich die Basis für die hochqualifizierten Weine, die wir hier produzieren können. Speed, it has become a passion, an obsession, a religion in the world we live in. A world stuck in fast forward. We try to do more and more with less and less time. We turn every moment of every day into a race to the finish line. A finish line we never reach. But decelerating is hard, and for some of us, the easiest ways to slow down is to speed up. Wheels are spinning and pedals turn. When 100 revolutions occur each minute, that's when we start to listen to our ranting, or cheering, or swearing. When the white noise of the wind in our face drowns out every day's worries. When, with every mile passing by, those to-do lists become less urgent. Because in between all those goals, there's a thing called life that has to be lived and enjoyed. It is time to set goals that mean nothing to anyone else but us. So we keep on riding to the next corner, to the hill, to the mountain pass. We inhale the impressions, counting the median strips rushing by, spectators along the road, views flashing and fading, the sensation of cutting through the air, a parade of sensual impression, a meditation on repetition and change, a sun salutation from the sat. And in the end of the day, it is a new slow, a good slow, a fulfilled slow. And we know, with every fiber of our muscle and every cell of our body, what it is that made us come here and why we return.
Die Natur und Tiere geben uns halt auch einfach die Kraft und die Energie, die man wieder sich aufladen kann. Der Pilatus ist wie so ein kleiner Freund. Es ist so einer, der irgendwie immer da ist. Es ist immer so ein Spektakel, der hier steht und seine Ruhe ausstrahlt und die Stadt eigentlich wirkt so. Es ist einfach auch magisch, den einfach in der Nähe zu haben. Oder? Das ist mega ausstrahlend. Also einen Tag die Stadt, die Berge auf Pilatus und der Retour. Das ist kein Problem. Für mich ist der See das Elixier auch für diese Stadt. Wieso dass ich in dieser Stadt auch lebe. Du stehst hin und schaust mal und merkst, wow. Ich genieße es mega, wirklich am Feierabend dann auch mit dem Bötchen rauszugehen und ein Bier zu trinken dort und einfach den Moment genießen. Halt je nachdem in den Wellen bewegen. Es ist einfach entspannen. Es ist ein Entspannen. Der Brienzensee, ich glaube, das ist einzigartig. Ich finde immer noch, jetzt ist einer der schönsten Orte zum Paddeln in der ganzen Schweiz. Im Winter hat es die besten Tage zum Paddeln. Da ist einfach eine einzigartige Stimmung auf dem See. Du hast den See ganz allein für dich. Und es spielt keine Rolle, was das Wetter macht. Das ist immer ein spezielles Erlebnis. Ich glaube, in heutiger Zeit sind wir alle einfach im Umrennen und im Stress. Und die ganze Zeit sind wir immer, unser Kopf ist immer irgendwo. Und ich denke, sobald wir raus sind, das können wir einfach am Seite lassen. Ich denke, das ist schon ein guter Ausgleich zum Alltag. Aber es ist mehr als das, der soziale Aspekt auch. Und wir dürfen mit der ganzen Welt das Erlebnis teilen. Ich lerne so viel von anderen Leuten und das genieße ich, die Interaktion. So ist auf dieser Ebene auch. Und dann im Coaching, wenn ich den Leuten meine Leidenschaft weitergebe, das macht auch Spaß. Und einfach mit Leuten super Erlebnis teilen, das ist wirklich eine Ehre, finde ich, dass ich das machen kann. Das Museum der Gestaltung ist eine alte Institution, 1875 gegründet, in einer Zeit, wo im Design, in der Architektur eine totale Orientierungslosigkeit war. Also das Museum ist Teil der Hochschule der Künste und das hat natürlich einen starken Einfluss, wie wir Design denken und auch ausstellen. Design ist in dieser Stadt überall zu sehen und ich glaube, das ist für alle, die sich interessieren für Design und Architektur, ist das wirklich das Mekka. Wir haben ja 3 Standorte, die Ausstellungsstrasse, Toni-Areal und der Pavillon Le Corbusier. All diese Häuser sind ja verbunden mit dem Tram Nummer 4. Also es ist wirklich die absolute Kulturlinie, die man mit einem Ticket quasi wie an einer Perlenschnur die Highlights vom Kulturleben in Zürich aneinander hat. Es ist extrem grün und das alles auf so einem kompakten Raum, garniert noch mit einem kulturellen Angebot, wo man also weit muss reisen, bis man das wieder findet, das macht unsere Stadt aus. Der Pavillon Le Corbusier ist ja der letzte Bau von dem Schweizer Jahrhundertarchitekt und er liegt absolut traumhaft am Strand quasi vom Zürichsee.
Im Sommer gehe ich hier rauf auf den Stoss und habe hier oben den schönsten Arbeitsplatz auf der Welt. Mein Ziel ist hier oben in dieser herrlichen Bergwelt mit guten Kollegen für die Wanderer einen sicheren Weg zu bauen. Wir erfahren hier oben grosse Genugtuung, weil fast jeder dritte Wanderer kurz anhaltet bei uns, mit einem herzlichen Grüezi und Dankeschön unsere Arbeit verdanken. Die Wertschätzung ist eigentlich unsere Motivation und der Lohn. Ich komme am Abend erschöpft heim und habe keine anderen Probleme mehr. Ich schlafe ein und das sind für mich die glücklichsten Tage.
Well, good afternoon, everyone. Thank you for being part of this Meet Switzerland event, our first event like this, and definitely our first virtual event in this format in 2020. As most of you know, we wanted to get together with all of you for 2 days in the Cotswolds in May. Well, that was a long time ago, and I'm very excited that we could make this event happen. So I hope you had a productive morning with meetings today. I hope you had a chance to quickly grab some lunch for this session here, because I'm super excited that we have 3 experts in their fields in our industry and with regards to the framework that we're in right now here who join me for this session. Maybe briefly about myself. So my name is Alex Herrmann. I'm the Director of Switzerland Tourism for the UK and Ireland. I've been in this position for a little over a year. Before that, I was in North America for quite some time, based in New York. So, but this is now more important, our 3 panelists, and I would like to start with briefly introducing all of them. Alphabetical order. Tom, you're first. So Tom Jenkins is the CEO of the European Tourism Association. And please, Tom, quickly tell us what the ETUA does for the few people on this webcast who don't know what the ETUA does, and maybe what your priorities are right now. Well, I mean, ETUA was founded back in 1989 as being the Association for European Inbound Tour Operators. Since then, we've grown. We're now about 1,300 members, and we are people who both supply tourism product within Europe and sell it throughout the world. And we're quite a big, vibrant network. And one of the things we do is organize events rather like the one you're taking part in today. The priorities we've got at the moment, well, there is only one priority, which is to try and see business return. Europe has frankly disappeared as a tourism destination throughout the world. And even within Europe, it's suffering horribly from massively reduced intra-European traffic. So how we get out of this crisis, when we get out of this crisis, and what will look like when we emerge from it is our number one priority. And it's the only thing on everyone's agenda. It's very difficult to be in business when there is no business to conduct. But apart from that, as they say, Mrs. Lincoln, did you enjoy the play? There is lots to do. Thank you. Thank you, Tom. And of course, thank you to you and the ETUA for providing your platform for this event today. We really appreciate, and this is a great collaboration that I see going for a long way forward as well. Thank you, Tom. We also have with us today as a participant, Alexander Renkli, who is the counselor, the head of the Economic, Finance, Science and Innovation Department at the Embassy of Switzerland here in London, responsible for the United Kingdom. A very long title, I had to cheat a bit here. Alexander, please give us a little bit of an overview of what your main priorities are in your role at the Embassy here in London. Thanks a lot for inviting me to participate today, Alex. It's really a good opportunity to connect also with your main stakeholders and tell them a little bit about what the Swiss government has been doing and working on, not least in the context of Brexit. And I think we'll be speaking about this a bit later. So my team and I, we cover economic matters in the widest sense, hence the long title. So it's economic, finance, research, education, these type of topics. And we've signed a number of agreements in these areas. And I'll probably talk about that a bit more later on in view of Brexit. And Brexit does continue to be one of the important areas where we're working on, as Brexit has direct implications also for Switzerland. And there's quite a lot of work for us to be done. I'm pleased to say much of that is also forward-looking and about how we can improve and deepen our relationship with the UK. Thank you, Alexander, and thanks so much for joining here. Our third and final participant here is Marco Villa. He's the General Manager for Sales for the UK, Ireland, and Iceland of the Lufthansa Group. And Marco, of course, everybody here knows the Lufthansa Group, but they probably don't know
all the details, and please give us a quick overview of your role and the Lufthansa Group right now. Yeah, thank you, Alex. Thank you for having me. So my role is about the B2B sales activities in the countries which you just mentioned, UK, Ireland, and Iceland. I have a team of 14 account managers, and they're in contact with our agency partners and corporate customers here in the UK, in Ireland and in Iceland. So in that role, I've been here for 3 years now, and in that role responsible for quite extensive revenue budget for all the Lufthansa Group airlines, and that's important. It's not just Swiss and Edelweiss, which are the most relevant today, but it's also Lufthansa, Austrian, and a little bit of Eurowings as well. And yeah, that's my role in the UK. Thank you very much, Marco, and thanks for being part of this. So let me start with the first question. About, I think, over 2 weeks now, we got the unfortunate news here in the UK that Switzerland lost its travel corridor, which means 2 things. Number one, the Foreign and Commonwealth Office removed us from a list, like a good list, and we ended up on the bad list, which means that the FCO, the Foreign and Commonwealth Office, advises Brits to only travel for essential trips to Switzerland. Secondly, that means that everybody who travels from the UK to Switzerland and then returns to the UK needs to submit to a 2-week quarantine. Now, this didn't come unexpected, because many of our neighboring countries and other European countries got the same fate. So this is not something that's unique to Switzerland. As a little side note, by the way, our tiny little neighbor of Liechtenstein in the eastern part of Switzerland still has a travel corridor with the UK, but unfortunately Switzerland does not. Maybe for all 3 of you, of course we know some of the obvious consequences of this decision, but maybe you can add from your perspective how you see this. What was the impact in your areas of this decision a few weeks ago? Who wants to go first? Maybe, I don't know, Tom? Tom, you're on mute. One thing I won't do is try and justify this decision. I think it's a byproduct very much of the people making these decisions, making sure that they're coherent. And so if Switzerland's infection rate popped up over a certain level, they felt themselves obliged to do something about it. One thing I would stress, though, is that I don't think it's going to affect Switzerland's unmatched reputation for being healthy, clean, and pure. I think all it says is that if this can happen to Switzerland, it can happen to anyone. And I don't think you need to worry about the longer term damage that it's going to cause the Swiss brand. I don't think it's going to have any damage at all. France is subjected to this. Spain has been subjected to this. This happens to the biggest and some of the smallest countries as well. So it's just something that's happened. Does it affect travel in the broad sense? The good news, if there is any good news, is this is obviously low season at the moment. It's not low season if you're planning a skiing holiday, I appreciate that. But in terms of the bulk of traffic going to Switzerland, not just from the UK, but also from those countries whose vacations are organized in the UK. And I'm looking at the big wholesale operators, largely still based in the UK, who specialize in the Chinese, Japanese, and American markets. I don't think it's going to have a dramatic impact as such. I think the truth is that we'll only see volumes returning when confidence returns to the market globally. And confidence will only return to the market globally when there is a proper vaccine in place and people are confident in it. When that happens, well, I wish I had a crystal ball that worked. Most of my crystal balls up until now have not worked, so I won't make any claims for future prognostications. But we're not going to be seeing big volumes before certainly the middle of next year. And I'm afraid we're just going to have to live with that. And we're going to have to try and develop what we can out of the very limited demand that exists. Thank you.
Thank you, Tom. Thank you for also bringing in the global perspective beyond the UK here. Marco, I imagine for you it's very hard to plan as an airline, planning forward for several months based on a decision like this. How did you experience this announcement a few weeks ago, and what was your reaction? Yes, from an airline perspective, it's actually exactly in line with what Tom just said. These quarantine restrictions affect us heavily. So whenever an announcement is made about a new quarantine in any country, we have a huge increase of demand to that country for people going back. And that leads to the fact that on short term, we have to increase our aircraft capacities as much as we can to bring these people home. But then right after that, there's no demand. So traveler confidence is indeed affected heavily. And what Tom said is also correct. We are in low season right now, and usually September, October are our most important corporate traveler months. September especially, we have a lot of conferences on a global level. We have a lot of corporates going back. The kids are back at school and they travel again, and there's a lot of business coming in. And that's exactly what's missing right now. So our September and October figures are suffering a lot because of the lack of this corporate traffic. So that's right. In the longer term, and again, Tom, very good points. It's crystal ball. We don't know how long it takes, but in the longer run, I think Switzerland, with the reputation Switzerland has, we will still see lots of tourism there. And our bookings, if we look into next year, prove that as well. We see that we have a lot of ski tourists, ski holidays booked, and a lot of summer holidays for next year. But your question now is how we plan that. And it's actually quite difficult for an airline how to plan a flight plan. We usually do it we announce the summer timetable in one go, and then the winter timetable in one go. And some of you might have heard that there are slot restrictions in place. So we have to announce it in one go in order to safeguard the slots. Slots are very precious in the aviation industry. And if you don't fly 80% of the flights, you lose the slot. And if you lose the slot, you'll never get it back. So that's why we had to wait for the European Commission to give us a slot waiver agreement, which they've just now done also for the winter timetable. And that means we can now announce the winter timetable this week, in fact, this week. And that should give people more planning stability to plan their winter holidays again. But there might still be some changes. Some countries don't let carriers fly at all or on a restricted manner. So we have to adjust our schedule as we go. And I can tell you our network department, along with us in sales and revenue management, we are very busy just adjusting this timetable. So it's not easy, not easy at all. Thank you, Marco. Very interesting perspective from a slot viewpoint. I guess this is something that some of us were not aware of. Thank you for adding this to the discussion. Alexander, what's the embassy's view here? What's the embassy's view and role in this whole process with the FCO advisory and the quarantines? Well, maybe I'll start off saying that also Switzerland has taken a series of measures to, which we've seen to be necessary in order to fight the pandemic, and introducing quarantines, depending on where you come from, has also been a measure Switzerland took. So I just see this as, part of quite a long list of different measures which have been taken at different times by either government, to restrict entry into country, to actually reduce infection risk. As the embassy, around these announcements, either leading up to one when you can expect one, or when one actually comes, what we obviously also notice is a massive increase of questions from travelers, both in Switzerland, in the UK, and third country travelers who may want to transit or not. So, and it's really a whole host of questions which we then usually have to answer in very short time frame, and we've put a lot of people
onto our phone lines to answer these questions. Maybe just one point. So Switzerland is not on the UK travel corridor list. At the same time, Switzerland is not exactly on the UK's travel corridor list. Vice versa, there is no quarantine requirement for British travelers going into Switzerland at the moment, and I have to unfortunately stress that. It's also due to the fact that we use different thresholds. The UK uses 20 new infections per 100,000 population over a 7-day period, whereas in Switzerland we use 60 new infections over 100,000 population over a 14-day period. And so that does lead to slight differences. In Switzerland, we have a 10-day quarantine. Here it's 14 days, but these are I guess, just variations of the same thing. The reality is, as infection rates go up in the UK, we'll have to wait and see what will happen going forward, also with respect to quarantine requirements in Switzerland. But obviously, this is a decision entirely taken by our Ministry of Public Health in Switzerland. Thank you, Alexander. And maybe we can also add that Switzerland has taken the approach, like in France, for example, to pick certain parts of the country or even cities, I think, for an incoming quarantine, and it's not a global quarantine for the entire country. I think that Switzerland has switched this the mode a bit and the approach. Right, you're absolutely right. I mean, we've always had the possibility to actually only design certain regions or islands as places where you would then have a quarantine requirement. France obviously is a very I'd say difficult case for Switzerland, because it's a neighboring country and you have such huge masses of cross-border commuters coming across the border every day, where actually introducing a blanket a quarantine requirement would have been very impractical. But that has allowed the Swiss authorities actually then to focus on regions in France. And we know that infection rates have been quite high in France of late. So there's actually quite a number of French regions which are actually on our quarantine list at the moment. But you're absolutely right. We have flexibility in that respect. Thank you, Alexander. Alex, can I just add one thing on this? We're looking at this in purely negative terms, and I wouldn't pretend for one moment this is good news, the removal of a travel corridor. But there is no such thing as bad publicity. And having Switzerland is not, it should be, but it's not on everyone's list of holiday destinations in the UK or worldwide. And for someone to stand up very loudly and say, you're not allowed to go to Switzerland on holiday, immediately raises the question, should I go to Switzerland on holiday? And I think it's placed the idea of a Swiss vacation in the heads of a lot more people than would have hitherto entertained the idea. So bad news, but there may be a silver lining around the corner from it. Oh, well, thank you so much, Tom. Well, for once, I got my 3 minutes or 5 minutes of fame on Sky News live from my daughter's bedroom in Chiswick. So at least that part was quite exciting. But thank you also for looking a little bit in the future. And I have to say, at least Tom and Marco, you actually sound quite positive about the longer term perspective. In the meantime, winter is coming up, and I wonder whether there is something that you could recommend to either the tour operators or the destinations and attractions, etc., in Switzerland for now to build that confidence. Several of you mentioned the confidence factor, that people just are not confident enough right now to plan and book their holiday. So is there something that we can tell the audience here to do now to get over that time until things improve? Yeah, Alex, I think traveler confidence is really the key here, which triggers demand, which makes people feel comfortable. I mean, you flew to Switzerland this summer. I did the same with my family, and I felt completely safe. So one thing I would reiterate today is that flying is safe. Everyone is obliged to wear a mask on board. We filter our
We filter the air on board every 3 seconds. So we have HEPA filters and fresh air intake, and the air is cleaned vertically, so that every 3 seconds you breathe new air, basically, and it's very clean. So I was at no time when I flew to Switzerland, I wasn't concerned about this aspect. What I would tell to the agencies and the partners out there is that they can trust that everything possible is done at the moment. We're tracing people. We are submitting the details to the Ministry of Health in Switzerland at Swiss. We're giving out disinfectant. We are, as I said, we have this mask obligation on board that you have to wear a mask. So we're doing everything we can. Of course, if you personally don't feel comfortable, I can't change that, and I'm not able to change that. But we do it, and we communicate it as much as we can, even on social media. If you go on Instagram of Swiss, you see that these health measures are communicated there. So we try to convince people, but that's the maximum we can do. We cannot put something in your head if you don't believe in it. And I personally feel very safe when I fly. I feel even more safe that my flight is going ahead after this week when we publish the flight schedule. So I would say go ahead and book your ski holidays. It will be fine. Thank you, Marco. So basically what you're saying is information can help with building confidence, giving as many facts and as possible about specifically now the flight experience. We're trying something similar with regards to the ski resorts to tell people that, you know, we had a whole summer to practice how the gondolas are safe, how the mountain restaurants are safe, etc. So this was like a practice run for the ski holiday. Maybe Tom or Alexander, you have other ideas or other approaches how we could try to build the confidence with the potential travelers? Tom, I think you're... I'll let the industry expert come in first. So, Tom. I was just saying that you've got a core difficulty here, which is that that an absence of risk is not a telling reason to have a vacation. If all you're talking about is how you're not going to be in harm's way by going to a destination, you're not providing really a persuasive argument to do so. We've got to find a different way of building momentum up. I mean, for what it's worth, ETOA together with USTOA and the Canadian Tour Operators Association have come up with TourCare, which does broadly for tours what Marco was outlining for airlines, that every precaution is being taken to minimize the risk of infection. But this isn't going to rebuild demand. What will build demand, I'm afraid, is real momentum. We need something to get people back moving, traveling. We need the sort of endless production line, almost conveyor belt of demand that other tourists bring. So we need British people coming back to the UK saying, just been in Switzerland, had a fantastic time. These are the reasons why you need to go. We need that to happen in America. We need that to happen in Japan. We need that to happen in China for reasons which we all know. And how we get that momentum going again when we've got, I don't know what the statistics are at the moment, they must be pretty close on leisure tourism to a 90% shortfall, is the number one question. And I think it's going to, let's put it like this, I don't think anybody in the room today, I don't think anybody worldwide is doing anything other than working out how they can persuade people to come. The good news is that core demand is there. I think the byproduct of lockdown, the byproduct of measures such as the one we just discussed, almost invites an alternative response. If you're told you can't do something, you immediately start thinking, well, maybe I want to do that. Maybe I need to get out. And if you've been forced to lock down or forced to stay in a location, you start desiring to get the hell out of there and get out and enjoy the world. And I think there is all the information I'm getting from our members throughout the globe is that demand for Europe, demand is still as robust as ever. The underlying demand is there. And the good news, if there is
good news to cling to is that everybody who had to cancel in 2020, not everybody, but a huge proportion of those that cancelled in 2020 rebooked for 2021. So we've got, you know, substantial pent-up business on the books with pent-up demand lying behind it. All we need is a green flag that says, you go. It's not, it's safe, but it's normal. Just do it. Then things will start clicking back into place. Thank you, Tom. I think that's a very, it's a balance between safety and you still want to have a joyful experience when you go on holiday and spend a lot of money for a trip. And I think to keep that balance right, or get that balance right, is a key challenge. But maybe, Tom, I can follow up right now as you're unmuted already. Associations, organizations like yours, the ETOA, are always important, but I think in times right now, they're even more important. And maybe you have some advice for the Swiss destinations, the Swiss suppliers that are on this call here, what your members, what they can do for your members to improve the situation right now. And you're muted again, sorry. No, I think well, if they're on this in this meeting, they're doing what I tell them to do, which is talk. Just talk. You've got product that you want selling. The good news, and it's very nice of you to say that associations become important. The people who are important are actually intermediaries. This is when they come into their own. You don't need a tour operator when your hotel is full. You don't need a tour operator when your destination is crowded. You don't need a tour operator if your planes are running at capacity. You need them when everything is looking a bit grim. And this is when tour operators should be proving their mettle. They should be going out there with fantastic deals, fantastic services, amazing access to what is now available. And they should be forging in the origin markets demand for a product which desperately needs demand. The sad thing is that spring 2020, well, autumn 2020, winter 2020, but spring 2021 and early summer 2021, there will not be a better time to visit Switzerland. You know, the people will be extremely enthusiastic in their welcome. Not that they're anything other than enthusiastic in their welcome, but this time I think the welcome will be extra heartfelt, and you won't have any competition from anybody else very much. So this will be a wonderful time to experience a wonderful country. And I suppose that's the message that we need to be getting out, and getting out strong. Thank you, Tom. Thank you for your enthusiasm and your optimism. Now, you talked about spring 2021, and I'd like to move now the discussion over and start with Alexander. After the 5-letter word we've dealt with now for the first 20 minutes, COVID, there's a 6-letter word I think we have to also keep in mind. And the two topics are kind of racing for the headlines. One day it's one topic, the other day it's the other topic, except if it's about the Royals, that will of course always be in the headlines first. But I'm talking of course about Brexit. So for someone like the people you describe, Tom, who traveled to Switzerland in the spring of 2021, what will change on the 1st of January 2021, Alexander? And what do these people have to pay attention to? Well, let me first start by saying, as we are Swiss, we have prepared for this well in advance. So we were well aware that we would be directly impacted as Switzerland from Brexit, because we have a very deep and unique relationship with the European Union through a whole series of bilateral agreements. We had to replicate the most important agreements in order to ensure continuity for people and businesses, and that's what we've done. So we've signed 5 agreements in the area of trade, insurance, citizens' rights, land and air transport. And in fact, the trade agreement is a package of several agreements
And all these agreements were designed in such a way to make sure that things change as little as possible in a bilateral Swiss-UK relationship. Of course, we can't achieve 100% because that some things will depend on the future UK-EU relationship, but that's just, but we did what we could do from our side. So first of all, I'd say things should continue as they are for anyone who benefits from the free movement of people agreement and has acquired rights. This is something we secured in the citizens' rights agreement. So largely that's for British citizens living in Switzerland, Swiss citizens living in the UK. So any travel related to work or leisure in the future shouldn't be impacted at all. The other good news is for other travelers, we will have continued visa-free travel to Switzerland. So for short-term stays up to 90 days. I guess these are the things which will not change. There will be some changes. For instance, your passport as a British citizen in the future when you travel to Switzerland will have to be issued within the last 10 years and remain valid until at least 3 months after the planned departure, which is a slight difference to today where you can travel as long as your passport is valid for your stay in Switzerland. And then there's some special cases. Traveling with pets will become a bit more difficult, but in order to really know what the rules will be there, you'll have to wait for the end of the UK-EU negotiations in this particular area. So it's important to plan advance, check the latest government guidelines. And health insurance, that's another area I would encourage people to look into, because the European health insurance card, which is also used in Switzerland, is only valid till the end of the year. But this is an area we're working on with our British counterparts on a bilateral level to find solutions. Okay, thank you for this first overview. You mentioned the health insurance. That's one area that's still open. I know there's probably other areas that's still open. So between now and the end of the year, there's additional negotiations and discussions between yourself and your counterparts here in the UK. Yes, I'd say I mean, we've done, to a large extent, we have done what we can in a first step to be ready, and we would have been ready also for the earlier no-deal Brexit scenarios. But you're right, there are still some gaps which we are looking into right now. Social security coordination, that's the technical term, which then also includes health insurance, is one. But we're also looking at this whole thing from a more long-term perspective. So for us, the ambition was only short-term to secure continuity, but going forward, we want to see how we can deepen and improve our relationship. We are continuing negotiations on trade. Financial services is a very important part, research and innovation, but also a future immigration scheme. I would just make that comment: immigration matters. They are, politically sensitive by very definition, and the UK is also introducing an all completely new points-based immigration system, which of course makes it also challenging for us to negotiate. But our ambition as Switzerland is always, we do not want to put any restrictions in place for the UK which don't exist for the EU. So we want to be at least as open and open to business and to travel as the EU, or if possible, where we can, depending on what the nature of our agreements is, go further and deepen our relationship post transition period. Okay, thank you. Before I bring Tom and Marco back into the discussion, maybe one more. So these open issues, some of the very tactical questions, like, for example, will travelers from the UK, British travelers, still be able to go through the EU exit at the airport or the other exit? Or what about the driver's license? Are questions like that already solved, or are these things that are still open? Yes, I'll start with the driver's license a bit. That one I can say yes, that has been solved in the sense that Switzerland will continue to recognize a valid UK driver's license, so you won't be needing an international driving permit when you go to Switzerland. You can also drive to Switzerland
with a UK license plate, so you don't need to get a special motor insurance, a so-called green card. Now, of course, I'm speaking for Switzerland, and I would encourage everyone to check UK government guidance on this. Very detailed guidance has been published, because rules may be different for other for EU countries or other EFTA states. Having said that, at least from what I could judge and having looked at the UK guidance, that shouldn't be an issue with the rest of with the EU as well, at least with our neighboring countries. I believe that shouldn't be a problem. Passing through the gates, I think this is a question which is quite operational, so we'll have to wait and see how that is. And it may depend on the airport, but I would say that here, UK has not been a Schengen member up until today, so you always had passport controls in Switzerland. So I'd expect there not to be any big material changes in that context. Okay. Thank you so much. Now, I guess Marco and Tom, Brexit is also a big topic for your company or your members respectively. What keeps you up at night in this topic, with regards to this topic, or hopefully not at night, but or not awake, but what keeps you busy with regards to these topics? Whoever wants to go first? Yeah, maybe I can start. From an airline point of view, I have to say not much yet. It's more this uncertainty, what kind of regulations will come into place and what do we have to do as an airline to adhere to it. So there was once there were talks about freezing capacities for European carriers into the UK. That would have affected us, that we couldn't grow, but in a year like this year, that doesn't really matter anymore, because capacity figures are at the lowest we've ever seen. So that was a discussion. We got a lot of questions, like you just asked, Alex, about what happens at the border. Can I immigrate with my passport, etc. But from a business and demand point of view, before the pandemic, we didn't really see any difference. So it's, I guess, in the traveler's mind, it's still a wait and see scenario, because the pandemic has a much bigger impact than Brexit right now. Of course, that will change as of January, but right now people are not really mentally dealing with Brexit. That's how we see it. Tom, I don't know how you see it. Well, I think that there are things that have always lain there. The big fear of a no-deal Brexit will be that anybody arriving in Europe from the UK will be subjected to full border controls. I think people don't realise that there's a difference between arriving from an EU member state into another EU member state, even with Schengen criteria in place. If you are part of the Schengen area or you're part of the EU, and I'm not making the mistake of thinking that Switzerland's part of the EU, but if you are arriving in Switzerland, the Swiss authorities, and indeed every other European authority, has to treat a UK person as someone arriving in a new immigration area. And that means they're subjected to the normal standard checks, which means that they have to be interviewed, the purpose of their journey has to be established, their means of support has to be established whilst they're in the country, and they have to explain when they intend to leave, and then their passport has to be stamped. Now this process, and I'm sure Marco is very well aware of the implications of this, can take up to a minute, up to 4 to 5 times the length of time the normal cursory check that you would get at a border. Now this can mean that entry queues at airports could grow to being 1 hour, 2 hours long when you're seeing a plane empty. And my big fear is not so much for the Brits, who to a certain extent we've brought it on ourselves, but any Americans, Japanese or Chinese who happen to be using the UK as a gateway and are caught up in this line. That is my fear. I mean, that's one fear.
We've got other logistical fears. Since the Second World War, UK nationals have been guiding American nationals around Europe. And suddenly their immigration and employment status is going to be called into question. And how we allow UK-based tour guides, and these guys may not just be English-speaking, but there are a lot of Chinese and Japanese and other speaking guides based in the UK, how they can lead tours around Europe is going to be another issue. There's several other points, many other points to raise, but I suppose from a purely tourism point of view, those are the two big ones we're worried about in terms of incoming tourism to Switzerland. Thank you, Tom. Alexander, maybe on what Marco and Tom said, do you have any response to that or follow-up questions maybe? Yeah, well, I would just say that it is challenging. I mean, I think it's plain to see for everyone because you see rules are changing and not everything is completely clear yet. What the end state will be by the end of this year as negotiations are continuing. And I can just speak for the Swiss-UK point of view here. As I said before, we did as much as we can to prepare for all eventualities. But some areas also in our bilateral relationship will depend on the EU-UK agreement at the end, and we'll have to see whether we'll have to make some adaptations. So I can only just stress that it'll be key for everyone in the industry to keep checking if there are any changes with regards to government guidelines, both on the UK and the Swiss side. We have, for instance, published a detailed FAQ on our website, but I've seen the UK government has put a lot of resources online, and things may still be updated depending on what agreements will be struck between now and the end of the year. So it is a challenge, but I think industry has no other choice but trying to keep up to date and inform their stakeholders as soon as there is new developments. Thank you. So the difference between traveling from the UK to Switzerland as of compared to traveling from the UK to an EU country, all of that will only be visible, or if there are any differences, that will only be clear once, of course, the UK and the EU have made progress with regards to their negotiations. Yes, that's correct. At first sight, I would say I wouldn't expect the differences to be huge, at least when it comes to the, for instance, visa requirements, because that is based on an EU directive, which has been updated for the entire Schengen area. And Switzerland is part of the Schengen area, and we do incorporate these changes directly into our domestic laws and or rules and regulations. And as I said, that there may be special cases around driver's licenses, traveling with pets, although I'd say traveling with pets would be also an issue which is harmonized across not just the EU, but Switzerland also, because we're part of the EU veterinary area. Without wanting to go into technical details, as I mentioned before, health insurance, you'll have to just see what comes out of all the negotiations. But I'd say on the bigger picture, as far as I'm aware, visa requirement, for instance, should be uniform across the Schengen area. Thank you so much. When we brought our dog Rocco to the UK last summer, I have to say that was already quite complicated. So we make sure Rocco will stay here in order to avoid any future international transports with him. Well, our time is almost over. I would like to wrap this up with one final, a very brief question. We talked about many of these issues out there right now, and we also heard some optimistic statements about the future, especially about next year, etc. But maybe we can end with a special opportunity or so that each of you sees for Switzerland going forward with regards to any of these issues, or just in general. We have to decide
here how we promote Switzerland right now in this situation. We've decided to continue with our promotion, unlike other destinations also in Europe that completely stopped any kind of marketing or marketing promotion. Here in the UK, we continued, we downsized a bit, but as you might have seen here in London, we have these beautiful red buses going around with imagery from Switzerland. We have other out-of-home advertising, and we do a lot with all kinds of media as well, online, digital, of course, and social media. We also work very closely with tour operators and the media in general. But maybe just to wrap this up, and maybe just a very quick answer from each one of you. Do you see any special opportunities for Switzerland going forward? End this on a positive note. Yes, maybe I can start. I think Tom said a very important thing before. Instead of talking about the risks or addressing basically the elephant in the room, which is the virus, and talking about how to mitigate risk, etc., we should talk about Switzerland and how beautiful it is. So I would say, and that was a learning for me today. I mean, based on my answers, you could see that I'm very much focused on risk mitigation, convincing people, etc. But the best way to convince people is to tell people how beautiful Switzerland is, how fresh the air is, how great it is for skiing, how great it is for hiking in summer. And that's why I would say Switzerland is beautiful. We all need Switzerland. That your campaign is beautiful, Alex. Switzerland Tourism's campaign, I Need Switzerland. And that's what we should talk about. We should convince people about Switzerland and not about the negative aspects of getting there, if there are any negative aspects. So my biggest point is, let's work on a nice message for Switzerland and just tell the world how beautiful it is. Thank you, Marco. Tom, Alexander? Oh, shall I let Tom go first? Tom? Tom, you're on mute. It's very unlike me to be mute. I think I would just stress that Switzerland is there to be discovered. The discovery of Switzerland by the UK or the British in the late 18th, 19th century transformed their thinking about what the world is, and really unleashed the romantic imagination worldwide. And I think Switzerland is there not just because it's clean and healthy, because it has a transformative effect on your mind. So Switzerland is just a revelation there awaiting to be discovered. And I will leave it at that. Thank you so much, Tom. Alexander, last word from yourself. Well, it's quite hard to top these very nice statements about Switzerland. Well, I will just say, first of all, in the short term, the COVID situation, I'm absolutely convinced that the Swiss government and the cantons are taking the right measure. So yes, infection rates have gone up, but that's largely due to the fact that we have opened up the economy, been very open and encourage normal activities to take place again, to the extent that they're safe and we can manage all that. So I'm hopeful that with all these measures which have been taken place, that we will continue to control the pandemic and hopefully also see infection rates go down as soon as possible. And a bit more longer term horizons, since I'm negotiating or part of the teams negotiating agreements, I think we have a lot of things to look forward to in the Swiss-UK relationship. The fact that we are negotiating trade agreements, cooperating more deeply on science and innovation, that will feed through also to the economy, to travel, business travel, but also people-to-people contacts. So I'm actually quite bullish on our bilateral relationship in the mid to long term, in 100%. Thank you so much, Alexander. And I'm actually, you can't see that, but I'm surrounded here by boxes in our conference room here on Bedford Street. We are actually moving offices later this month. So we're also looking forward. We're moving into really nice offices in Holborn, just a 10-15 minute walk away. So we're looking forward. We have a long-term perspective here. And so this only leaves me to once again thank all three of you
for joining, for making time here. Really appreciate you sharing all of your insights from your different perspectives. I learned a lot. I hope everybody who joined this learned a lot too. So thank you, Tom. Thank you, Alexander. Thank you, Marco, for joining me here. And for everybody who's listening in, thank you for joining us. And I wish you a great and productive afternoon in your bilateral meetings with the tour operators. Thank you. Takt von der Region ist sicher ein Ticken langsamer. Dafür ist es vielleicht eben ein bisschen qualitativ hochstehender, weil man sich ein bisschen mehr Zeit nimmt, weil man sich die vielleicht auch kann nehmen, weil das Gegenüber auch nicht erwartet, dass von heute auf morgen gerade jetzt irgendetwas passiert. Wenn man es dann sagt, man macht es, dann macht man es dann, oder zieht man es dann auch durch. Unser Bier steht in erster Linie für wirklich handgemacht, viel Liebe, viel Handarbeit drin. Es könnte ein bisschen damit zu tun haben, dass es so ein bisschen zum Lebensstil passt hier von der Stadt Bern. Es braucht Zeit, es braucht Geduld. Es ist so, das gute Ding will Weile haben, muss man sich immer wieder sagen beim Bierbrauen. Für mich ist Musik machen hat schon auch eine gewisse Gemeinsamkeit, weil ich sehe mich nicht als wahnsinnig grosser Künstler in der Musik, sondern ich sehe mich auch mehr als Handwerker wieder dort. Gerade als Schlagzeuger bist du ja eigentlich in erster Linie verantwortlich, dass die Band nicht auseinandergeht. Du kannst das Bier 5, 6, 7 Mal probieren und du findest es immer noch nicht so ganz, ja, müssen wir noch etwas machen an dem. Und dann vergisst du es und plötzlich probierst du es 2 Monate später nochmal und merkst, wow, jetzt ist aber nochmal etwas passiert. Jetzt ist es richtig gut geworden. J'ai vraiment eu ce coup de cœur sur Lausanne le premier jour que je suis arrivée ici. On se retrouve à parler plusieurs langues avec plusieurs gens qui viennent de différentes parties du monde, donc c'est un échange, c'est chouette. C'est fait que Lausanne, c'est sur plusieurs niveaux. On a justement la vue, tu as des super parcs où tu peux te poser tranquillement, tu peux descendre au lac, tu peux prendre un bain avant d'aller au travail, tu peux faire le bain de minuit quand on a terminé ici avec les collègues. La culture d'apéro ici à Lausanne, c'est assez connu parce que on travaille beaucoup en Suisse et à la fin, c'est un plaisir de se retrouver et détendre, passer la journée, se raconter comment ça s'est passé. C'est plutôt le partage d'être autour d'une table, plusieurs personnes,
et échanger justement cette culture d'apéritif avec des vins, avec plein de choses de nouveau qu'on a découvert. Ich spüre eine unglaubliche Kraft, eine Energie und auch einen Respekt, wenn ich in dieser grandiosen Landschaft unterwegs bin. Es ist immer wieder berührend, wenn ich sehe, wie die Gäste begeistert sind und auch eine Ehrfurcht haben, wenn man mit ihnen das erste Mal auf den Gletscher geht oder in diesen Bergen unterwegs ist. Mir liegt vor allem am Herzen, dass wir die Natur respektieren und ganz wichtig, dass wir euch die erhalten und dass wir uns der Verantwortung bewusst sind, was sich für künftige Generationen stellen wird. Ich zelebriere das Bergerlebnis mit meinen Gästen, indem man einen Schluck Wein nimmt. Der Eigenwein natürlich, das ist natürlich besonders stark und besonders emotional. Für mich als Winzer habe ich einen ganz besonderen Bezug zur Natur. Es ist vor allem die Abhängigkeit. Man kann nur mit der Natur arbeiten und nicht irgendwie versuchen, die Natur zu manipulieren. Wenn ich so einen 80-jährigen Rebstock, der in den Rebbergen sind, anschaue, bin ich immer wieder begeistert und beeindruckt zu sehen, was für einen Kampf die Pflanzen jedes Jahr wieder dort führen. Der Weinanbau im Wallis hat eine riesengroße Tradition. Wir seit über 2000 Jahren Wein abpflanzen. Und das ist eigentlich die Basis für die hochqualifizierten Weine, die wir hier produzieren können. Meine ältere Schwester hat getanzt und als kleine Schwester will man natürlich das Gleiche machen wie die Großschwester. Und dann habe ich auch angefangen zu tanzen mit 5 Jahren. Skifahren habe ich glaube ich, auch mit 5 Jahren angefangen. Es sind schon Gegensätze. Und gleichzeitig hat es auch viele Gemeinsamkeiten. Die Bewegung, Kraft brauchst du in beidem. Der Traum hatte ich schon, einmal Prima Ballerina zu werden. Ich habe den Weg einmal eingeschlagen. Ich bin auf Zürich, unverhofft auf Zürich gekommen. Aber ich hatte so Heimweh. Inzwischen
bin ich am allerliebsten neben der Piste. Es macht einfach ernst Spass. Man ist also frei und man ist vorne in der Natur. Und ich bin gerne vorne. Also das ein perfekter Skitag ist für mich, wenn du morgen aufstehst, kannst du touren. Ein kleiner, gemütlicher Aufstieg, eine lange, schöne Abfahrt, sehr viel Pulver. Ich sage viele, ich lebe im Paradies. Wir können hier alles machen. Wir haben guten Schnee, wir haben hohe Berge, wir haben immer Sonne im Wallis. Es ist einfach super hier. Gefällt dir nie noch sonst. Natur und Tiere geben uns halt auch einfach die Kraft und die Energie, die man wieder sich aufladen kann. Der Pilatus ist wie so ein kleiner Freund. Es ist so einer, der irgendwie immer da ist. Es ist immer so ein Spektakel, wie der hier steht und seine Ruhe ausstrahlt und die Stadt eigentlich wirkt so. Es ist einfach auch magisch, den einfach in der Nähe zu haben. Oder? Das ist mega ausstrahlend. Also an einem Tag die Stadt die Berge auf Pilatus und der Retour. Das ist kein Problem. Für mich ist der See das Elixier auch für diese Stadt. Wieso dass ich in dieser Stadt auch lebe. Du stehst hin und schaust mal um und merkst, wow. Ich genieße es mega, wirklich am Feierabend dann auch mit dem Bötchen rauszugehen und ein Bier zu trinken dort und einfach den Moment genießen. Halt je nachdem in den Wellen bewegen. Es ist einfach entspannen. Es ist ein Entspannen. Alors les vaches restent environ 100 jours à l'alpage et c'est au bout de ces 100 jours que la vache qui gagne toutes les autres en fait est désignée reine.
Entre elles, quand elles luttent, ça peut paraître violent, mais c'est une race très attachante. Mais elles ont dans leur instinct de lutter. On a une passion pour ces animaux. C'est des gros animaux de compagnie qu'on ne peut pas garder chez nous, mais on s'en occupe comme d'un chien ou d'un chat. C'est la fierté du Val d'Airain et même de tout le Valais. Les vaches, c'est une passion, c'est un hobby, mais je suis dessinatrice en bâtiment. Je travaille à 100% et le reste du temps, je vais voir mes vaches. Si je ne peux pas monter une semaine, c'est vraiment un manque. Dans la vallée, on a la chance d'avoir pu garder toutes nos traditions, le patois, les costumes, avec de magnifiques montagnes comme la Dent Blanche, qui est aussi la reine du Val d'Airain. Même si on peut venir tous les jours, on s'en lassera jamais, c'est chez nous. On adore cet endroit. Das Museum für Gestaltung ist eine alte Institution, 1875 gegründet, in einer Zeit, wo im Design, in der Architektur eine totale Orientierungslosigkeit war. Also das Museum ist Teil der Hochschule der Künste und das hat natürlich einen starken Einfluss, wie wir Design denken und auch ausstellen. Design ist in dieser Stadt überall zu sehen und ich glaube, das ist für alle, die sich interessieren für Design und Architektur, ist das wirklich ein Mekka. Wir haben ja 3 Standorte, die Ausstellungsstrasse, das Toni-Areal und der Pavillon Le Corbusier. All diese Häuser sind ja verbunden mit dem Tram Nummer 4. Also es ist wirklich die absolute Kulturlinie, wo man mit einem Ticket quasi wie an einer Perlenschnur Highlights vom Kulturleben in Zürich aneinander hat. Es ist extrem grün und das alles auf so einem kompakten Raum, garniert noch mit einem kulturellen Angebot, wo man also weit muss reisen, bis man das wieder findet, das macht unsere Stadt aus. Der Pavillon Le Corbusier ist ja der letzte Bau von dem Schweizer Jahrhundertarchitekt und er liegt absolut traumhaft am Strand quasi vom Zürichsee. Unsere Philosophie, wie ich sie eigentlich meinen Mitarbeitern probiere weiterzugeben, ist ganz simpel. Wir sind die offiziellen Gastgeber von Arosa. Die Spitzentage sind es gut, etwa um die 200 Lehrer im Einsatz. Mein persönliches Highlight ist sicher eine Preisverteilung auch Ende der Woche. Ich habe den Schocki-Job. Ich darf diesen Kindern die Medaille geben und darf auch mit den Gästen kommunizieren, darf vielleicht auch mal einen Scherz machen. Es gibt sehr viele Kinder, die nur wegen Skirennen auch in die Skischuhe kommen. Wenn ich die Kinder anschaue und die mit den Medaillen am Abend noch in der Pizzeria sehe, dann weiss ich eigentlich, die Medaille hat einen gewissen Wert. Also die ist wichtig, das ist etwas, was sie an die Winterferien erinnert. Im Sommer gehe ich hier rauf auf den Stoss und habe hier oben den schönsten Arbeitsplatz auf der Welt. Mein Ziel ist hier oben in dieser herrlichen Bergwelt mit guten Kollegen für die Wanderer einen sicheren Weg zu bauen. Wir erfahren hier oben grosse Genugtuung, weil
fast jeder dritte Wanderer kurz anhalten bei uns, mit einem herzlichen Grüezi und Dankeschön unsere Arbeit verdanken. Die Wertschätzung ist eigentlich unsere Motivation und der Lohn. Ich komme am Abend erschöpft heim und habe keine anderen Probleme mehr. Ich schlafe ein und das sind für mich die glücklichsten Tage.
Takt der Region ist sicher ein Tick langsamer. Dafür ist es vielleicht eben ein bisschen qualitativ hochstehender, weil man sich ein bisschen mehr Zeit nimmt, weil man sich die vielleicht auch nehmen kann, weil das Gegenüber auch nicht erwartet, dass von heute auf morgen gerade jetzt irgendetwas passiert. Wenn man es dann sagt, man macht es, dann macht man es dann auch, dann zieht man es dann auch durch. Unser Bier steht in erster Linie für wirklich handgemacht, viel Liebe, viel Handarbeit drin. Es könnte ein bisschen damit zu tun haben, dass es so ein bisschen zum Lebensstil passt hier von der Stadt Bern. Es braucht Zeit, es braucht Geduld, es ist so das gute Ding, will Weile haben, muss man sich immer wieder sagen beim Bierbrauen. Für mich ist Musik machen hat schon auch eine gewisse Gemeinsamkeit, weil ich sehe mich nicht als wahnsinnig grosser Künstler in der Musik, sondern ich sehe mich auch mehr als Handwerker wieder dort. Gerade als Schlagzeuger bist du ja eigentlich in erster Linie verantwortlich, dass die Band nicht auseinandergeht. Du kannst das Bier 5, 6, 7 Mal probieren und du findest es immer noch nicht so ganz, ja, müssen wir noch etwas machen an dem. Und dann vergisst du es und plötzlich probierst du es 2 Monate später nochmal und merkst, wow, jetzt ist aber nochmal etwas passiert. Jetzt ist es richtig gut geworden. Wait for it, it'll come. One night to rest, not for long. Our eyes would cry at the first light of the dawn. Wait for it, the morning sun. Watch with us, watch the lights, light. Pull all its weight from the night. Soon again we rise, with the colors come to life. Watch with us, the morning light. While I ride, we've got to chase and catch that light off the sound. Try to hold it with our eyes. Hold it all for life. Ride up with me to where the reds meet the blue. All those colors bleed and they glow over you. Maybe we can fly over yonder to that moon. Ride with me, just me and you. J'ai vraiment eu ce coup de cœur sur Lausanne le premier jour que je suis arrivée ici. On se retrouve à parler plusieurs langues avec plusieurs gens qui viennent de différentes parties du monde, donc c'est un échange, c'est chouette. C'est fait que Lausanne, c'est sur plusieurs niveaux. On a justement la vue, tu as des super parcs où tu peux te poser tranquillement, tu peux descendre au lac, tu peux prendre un bain avant d'aller au travail, tu peux faire le bain de minuit quand on a terminé ici avec les collègues. La culture d'apéro ici à Lausanne, c'est assez connu parce que on travaille beaucoup en Suisse et à la fin, c'est un plaisir de se retrouver et détendre, passer la journée, se raconter comment ça s'est passé. C'est plutôt le partage d'être autour d'une table, plusieurs personnes et échanger justement cette culture d'apéritif avec des vins, avec
plein de choses de nouveau qu'on a découvert. Speed. It has become a passion, an obsession, a religion in the world we live in. A world stuck in fast forward. We try to do more and more with less and less time. We turn every moment of every day into a race to the finish line. A finish line we never reach. But decelerating is hard, and for some of us, the easiest ways to slow down is to speed up. Are spinning and pedals turn, when 100 revolutions occur each minute, that's when we start to listen to our ranting, or cheering, or swearing. When the white noise of the wind in our face drowns out every day's worries. When, with every mile passing by, those to-do lists become less urgent. Because in between all those goals, there's a thing called life that has to be lived and enjoyed. It is time to set goals that mean nothing to anyone else but us. So we keep on riding. To the next corner, to the hill, to the mountain pass. We inhale the impressions, counting the median strips rushing by. Spectators along the road, views flashing and fading. The sensation of cutting through the air. A parade of sensual impression. A meditation on repetition and change. A sun salutation from the south. And in the end of the day, it is a new slow, a good slow, a fulfilled slow. And we know, with every fiber of our muscle and every cell of our body, what it is that made us come here. And why we return. Ich spüre eine unglaubliche Kraft, eine Energie und auch einen Respekt, wenn ich in dieser grandiosen Landschaft unterwegs bin. Es ist immer wieder berührend, wenn ich sehe, wie die Gäste begeistert sind und auch eine Ehrfurcht haben, wenn man mit ihnen das erste Mal auf den Gletscher geht oder in diesen Bergen unterwegs ist. Mir liegt vor allem am Herzen, dass wir die Natur respektieren und ganz wichtig, dass wir euch die erhalten und dass wir uns der Verantwortung bewusst sind, was sich hier für künftige Generationen stellen wird. Ich zelebriere das Bergerlebnis mit meinen Gästen, indem man einen Schluck Wein nimmt. Der Eigenwein natürlich, das ist natürlich besonders stark und besonders emotional. Für mich als Winzer habe ich einen ganz besonderen Bezug zur Natur. Es ist vor allem die Abhängigkeit. Man kann nur mit der Natur arbeiten und nicht irgendwie versuchen, die Natur zu manipulieren.
Wenn ich so einen 80-jährigen Rebsteckmann in Rebbergen anschaue, bin ich immer wieder begeistert und beeindruckt zu sehen, was für einen Kampf die Pflanzen jedes Jahr wieder dort führen. Der Weinanbau im Wallis hat eine riesengroße Tradition, weil die seit über 2000 Jahren Wein abpflanzen. Und das ist eigentlich die Basis für die hochqualifizierten Weine, die wir hier produzieren können. Der Brienzensee, ich glaube, das ist einzigartig. Ich finde immer noch, jetzt ist einer der schönsten Orte zum Paddeln in der ganzen Schweiz. Im Winter hat es die besten Tage zum Paddeln. Da ist einfach eine einzigartige Stimmung auf dem See. Du hast den See ganz allein für dich. Und es spielt keine Rolle, was das Wetter macht. Das ist immer ein spezielles Erlebnis. Ich glaube, in der heutigen Zeit sind wir alle einfach im Umrennen und im Stress. Und die ganze Zeit sind wir immer, unser Kopf ist immer irgendwo. Und ich denke, sobald wir raus sind, das können wir
einfach am Seite lassen. Ich denke, das ist schon ein guter Ausgleich zum Alltag. Aber es ist mehr als das, der soziale Aspekt auch. Und wir dürfen mit der ganzen Welt das Erlebnis teilen. Ich lerne so viel von anderen Leuten und das genieße ich, die Interaktion. So ist auf dieser Ebene auch. Und dann im Coaching, wenn ich den Leuten meine Leidenschaft weitergebe, das macht auch Spass. Und einfach mit Leuten super Erlebnis teilen, das ist wirklich eine Ehre, finde ich, dass ich das machen kann. Natur und Tier geben uns halt auch einfach die Kraft und die Energie, wo man wieder sich aufladen kann. Der Pilatus ist wie so ein kleiner Freund. Es ist so einer, der irgendwie immer da ist. Es ist immer so ein Spektakel, wie der hier steht und seine Ruhe ausstrahlt und die Stadt eigentlich wirkt so. Es ist einfach auch magisch, den einfach in der Nähe zu haben. Oder? Das ist mega ausstrahlend. Also an einem Tag die Stadt den Berg auf Pilatus und in Retour. Das ist kein Problem. Für mich ist der See das Elixier auch für diese Stadt. Wieso dass ich in dieser Stadt auch lebe. Du stehst hin und schaust um und merkst, wow. Ich genieße es mega, am Feierabend dann auch mit dem Bötchen rauszugehen, ein Bier zu trinken dort und einfach den Moment genießen. Halt je nachdem in den Wellen bewegen. Es ist einfach entspannen. Es ist ein Entspannen. Das Museum für Gestaltung ist eine alte Institution, 1875 gegründet, in einer Zeit, wo im Design, in der Architektur eine totale Orientierungslosigkeit war. Also das Museum ist Teil der Hochschule der Künste und das hat natürlich einen starken Einfluss, wie wir Design denken und auch ausstellen. Design ist in dieser Stadt überall zu sehen und ich glaube, das ist für alle, die sich interessieren für Design und Architektur, ist das wirklich das Mekka. Wir haben ja 3 Standorte, die Ausstellungsstrasse, Toni-Areal und der Pavillon Le Corbusier. All diese Häuser sind ja verbunden mit dem Tram Nummer 4. Also es ist wirklich die absolute Kulturlinie, wo man mit einem Ticket quasi wie an einer Perlenschnur Highlights vom Kulturleben in Zürich aneinander hat. Es ist extrem grün und das alles auf so einem kompakten Raum, garniert noch mit einem kulturellen Angebot, wo man also weit muss reisen, bis man das wieder findet, das macht unsere Stadt aus. Der Pavillon Le Corbusier ist ja der letzte Bau von dem Schweizer Jahrhundertarchitekt und er liegt absolut traumhaft am Strand quasi vom Zürichsee.
Im Sommer gehe ich hier rauf auf den Stoss und habe hier oben den schönsten Arbeitsplatz auf der Welt. Mein Ziel ist hier oben in dieser herrlichen Bergwelt mit guten Kollegen für die Wanderer einen sicheren Weg zu bauen. Wir erfahren hier oben grosse Genugtuung, weil fast jeder dritte Wanderer kurz anhaltet bei uns, mit einem herzlichen Grüezi und Dankeschön unsere Arbeit verdanken. Die Wertschätzung ist eigentlich unsere Motivation und der Lohn. Ich komme am Abend erschöpft heim und habe keine anderen Probleme mehr. Ich schlafe ein und das sind für mich die glücklichsten Tage. Hi everyone, I hope you're doing great and had a lovely day so far. This is a message for our buyers. We would love to send you a little slice of Switzerland, but what we would like for you to do in turn is please let us know, why do you need Switzerland? Send us a little note on why do you need Switzerland. Please add your full name and address and email it to trade.uk@switzerland.com and we will be sending you a little Swiss surprise. Der Takt von der Region ist sicher ein Tick langsamer. Dafür ist es vielleicht eben ein bisschen qualitativ hochstehender, weil man sich ein bisschen mehr Zeit nimmt, weil man sich die vielleicht auch nehmen kann, weil das Gegenüber auch nicht erwartet, dass von heute auf morgen gerade jetzt irgendetwas passiert. Wenn man es dann sagt, man macht es, dann macht man es dann auch, dann zieht man es dann auch durch. Unser Bier steht in erster Linie für wirklich handgemacht. Viel Liebe, viel Handarbeit drin. Es könnte ein bisschen damit zu tun haben, dass es so ein bisschen zum Lebensstil passt hier von der Stadt Bern. Es braucht Zeit, es braucht Geduld. Es ist so, das gute Ding will Weile haben, muss man sich immer wieder sagen beim Bierbrauen. Für mich ist Musik machen hat schon auch eine gewisse Gemeinsamkeit, weil ich sehe mich nicht als wahnsinnig grosser Künstler in der Musik, sondern ich sehe mich auch mehr als Handwerker wieder dort. Gerade als Schlagzeuger bist du ja eigentlich in erster Linie verantwortlich, dass die Band nicht auseinandergeht.
kannst das Bier 5, 6, 7 Mal probieren und du findest es immer noch nicht so ganz, ja, müssen wir noch etwas machen an dem. Und dann vergisst du es und plötzlich probierst du es 2 Monate später nochmal und merkst, wow, jetzt ist aber nochmal etwas passiert. Jetzt ist es richtig gut geworden. J'ai vraiment eu ce coup de cœur sur Lausanne le premier jour que je suis arrivée ici. On se retrouve à parler plusieurs langues avec plusieurs gens qui viennent de différentes parties du monde, donc c'est un échange, c'est chouette. C'est fait que Lausanne, c'est sur plusieurs niveaux. On a justement la vue, tu as des super parcs où tu peux te poser tranquillement, tu peux descendre au lac, tu peux prendre un bain avant d'aller au travail, tu peux faire le bain de minuit quand on a terminé ici avec les collègues. La culture d'apéro ici à Lausanne, c'est assez connu parce que on travaille beaucoup en Suisse et à la fin, c'est un plaisir de se retrouver et détendre, passer la journée, se raconter comment ça s'est passé. C'est plutôt le partage d'être autour d'une table, plusieurs personnes et échanger justement cette culture d'apéritif avec des vins, avec plein de choses de nouveau qu'on a découvert. Ich spüre eine unglaubliche Kraft, eine Energie und auch einen Respekt, wenn ich in dieser grandiosen Landschaft unterwegs bin. Es ist immer wieder berührend, wenn ich sehe, wie die Gäste begeistert sind und auch eine Ehrfurcht haben, wenn man mit ihnen das erste Mal auf den Gletscher geht oder in diesen Bergen unterwegs ist. Mir liegt vor allem am Herzen, dass wir die Natur respektieren und ganz wichtig, dass wir die erhalten und dass wir uns der Verantwortung bewusst sind, was sich hier für künftige Generationen stellen wird. Ich zelebriere das Bergerlebnis mit meinen Gästen, indem man einen Schluck Wein nimmt. Der Eigenwein natürlich, das ist natürlich besonders stark und besonders emotional. Für mich als Winzer habe ich einen ganz besonderen Bezug zur Natur. Es ist vor allem die Abhängigkeit. Man kann nur mit der Natur arbeiten und nicht irgendwie versuchen, die Natur zu manipulieren. Wenn ich so einen 80-jährigen Rebstock, der in den Rebbergen sind, anschaue, bin ich immer wieder begeistert und beeindruckt zu sehen, was für einen Kampf die Pflanzen jedes Jahr wieder dort führen. Der Weinanbau im Wallis hat eine riesengroße Tradition. Wir seit über 2000 Jahren Wein abpflanzen. Und das ist eigentlich die Basis für die hochqualifizierten Weine, die wir hier produzieren können.
Natur und Tiere geben uns halt auch einfach die Kraft und die Energie, wo man wieder sich aufladen kann. Der Pilatus ist wie so ein kleiner Freund. Es ist so einer, der irgendwie immer da ist. Es ist immer so ein Spektakel, wie der hier steht und seine Ruhe ausstrahlt und die Stadt eigentlich wirkt so. Es ist einfach auch magisch, den einfach in der Nähe zu haben. Oder? Das ist mega ausstrahlend. Also an einem Tag die Stadt den Berg rauf auf Pilatus und wieder retour. Das ist kein Problem. Das Elixier auch für diese Stadt, wieso dass ich in dieser Stadt auch lebe. Du stehst hin und schaust mal und merkst, wow. Ich genieße es mega, wirklich am Feierabend auch mit dem Bötchen rauszugehen, ein Bier zu trinken dort und einfach den Moment genießen. Halt je nachdem in den Wellen bewegen. Es ist einfach entspannen, es ist ein Entspannen. Das Museum der Gestaltung ist eine alte Institution, 1875 gegründet, in einer Zeit, wo im Design, in der Architektur eine totale Orientierungslosigkeit war. Also das Museum ist Teil der Hochschule der Künste und das hat natürlich einen starken Einfluss, wie wir Design denken und auch ausstellen. Design ist in dieser Stadt überall zu sehen und ich glaube, das ist für alle, die sich interessieren für Design und Architektur, ist das wirklich das Mekka. Wir haben ja 3 Standorte, die Ausstellungsstrasse, Toni-Areal und der Pavillon Le Corbusier. All diese Häuser sind ja verbunden mit dem Tram Nummer 4. Also es ist wirklich die absolute Kulturlinie, die man mit einem Ticket quasi wie an einer Perlenschnur die Highlights vom Kulturleben in Zürich aneinander hat. Es ist extrem grün und das alles auf so einem kompakten Raum, garniert noch mit einem kulturellen Angebot, wo man also weit muss reisen, bis man das wieder findet, das macht unsere Stadt aus. Der Pavillon Le Corbusier ist ja der letzte Bau von dem Schweizer Jahrhundertarchitekt und er liegt absolut traumhaft am Strand quasi vom Zürichsee. Im Sommer gehe ich hier rauf auf den Stoss und habe hier oben den schönsten Arbeitsplatz auf der Welt. Mein Ziel ist hier oben in dieser herrlichen Bergwelt mit guten Kollegen für die Wanderer einen sicheren Weg zu bauen. Wir erfahren hier oben grosse Genugtuung, weil fast jeder 3. Wanderer kurz anhaltet bei uns, mit einem herzlichen Grüezi und Dankeschön unsere Arbeit verdanken. Die Wertschätzung ist eigentlich unsere Motivation und der Lohn. Ich komme am Abend erschöpft heim und habe keine anderen Probleme mehr. Ich schlafe ein und das sind für mich die glücklichsten Tage.
Takt von der Region ist sicher ein Tick langsamer. Dafür ist es vielleicht eben ein bisschen qualitativ hochstehender, weil man sich ein bisschen mehr Zeit nimmt, weil man sich die vielleicht auch kann nehmen, weil das Gegenüber auch nicht erwartet, dass von heute auf morgen gerade jetzt irgendetwas passiert. Wenn man es dann sagt, man macht es, dann macht man es dann, oder zieht man es dann auch durch. Unser Beat steht in erster Linie für wirklich handgemacht, viel Liebe, viel Handarbeit drin. Es könnte ein bisschen damit zu tun haben, dass es so ein bisschen zum Lebensstil passt hier von der Stadt Bern. Es braucht Zeit, es braucht Geduld. Es ist so, das gute Ding will Weile haben, muss man sich immer wieder sagen beim Bierbrauen. Für mich ist Musik machen hat schon auch eine gewisse Gemeinsamkeit, weil ich sehe mich nicht als wahnsinnig grosser Künstler in der Musik, sondern ich sehe mich auch mehr als Handwerker wieder dort. Gerade als Schlagzeuger bist du ja eigentlich in erster Linie verantwortlich, dass die Band nicht auseinandergeht. Du kannst das Bier 5, 6, 7 Mal probieren und du findest es immer noch nicht so ganz, ja, müssen wir noch etwas machen an dem. Und dann vergisst du es und plötzlich probierst du es 2 Monate später nochmal und merkst, wow, jetzt ist aber nochmal etwas passiert. Jetzt ist es richtig gut geworden. J'ai vraiment eu ce coup de cœur sur Lausanne le premier jour que je suis arrivée ici. On se retrouve à parler plusieurs langues avec plusieurs gens qui viennent de différentes parties du monde, donc c'est un échange, c'est chouette. C'est fait que Lausanne, c'est sur plusieurs niveaux. On a justement la vue, tu as des super parcs où tu peux te poser tranquillement, tu peux descendre au lac, tu peux prendre un bain avant d'aller au travail, tu peux faire le bain de minuit quand on a terminé ici avec les collègues. La culture d'apéro ici à Lausanne, c'est assez connu parce que on travaille beaucoup en Suisse et à la fin, c'est un plaisir de se retrouver et détendre, passer la journée, se raconter comment ça s'est passé. C'est plutôt le partage d'être autour d'une table, plusieurs personnes et échanger justement cette culture d'apéritif avec des vins, avec plein de choses de nouveau qu'on a découvert. Meine ältere Schwester hat getanzt und als kleine Schwester will man natürlich das
Gleiche machen wie die Großschwester. Und dann habe ich auch angefangen zu tanzen mit 5 Jahren. Skifahren habe ich glaube ich, auch mit 5 Jahren angefangen. Es sind schon Gegensätze. Und gleichzeitig hat es auch viele Gemeinsamkeiten. Die Bewegung, Kraft brauchst du in beidem. Der Traum hatte ich schon, einmal Prima Ballerina zu werden. Ich habe den Weg einmal eingeschlagen. Ich bin auf Zürich, unverhofft auf Zürich gekommen. Aber ich hatte so Heimweh. Inzwischen bin ich am allerliebsten neben der Piste. Es macht einfach ernst Spass. Man ist also frei und man ist vorne in der Natur. Und ich bin gerne vorne. Also das ein perfekter Skitag ist für mich, wenn du morgen aufstehst, kannst du touren. Ein kleiner, gemütlicher Aufstieg, eine lange, schöne Abfahrt, sehr viel Pulver. Ich sage viele, ich lebe im Paradies. Wir können hier alles machen. Wir haben guten Schnee, wir haben hohe Berge, wir haben immer Sonne im Wallis. Es ist einfach super hier. Gefällt dir nie noch sonst. Ich spüre eine unglaubliche Kraft, eine Energie und auch einen Respekt, wenn ich in dieser grandiosen Landschaft unterwegs bin. Es ist immer wieder berührend, wenn ich sehe, wie die Gäste begeistert sind und auch eine Ehrfurcht haben, wenn man mit ihnen das erste Mal auf den Gletscher geht oder in diesen Bergen unterwegs ist. Mir liegt vor allem am Herzen, dass wir die Natur respektieren und ganz wichtig, dass wir die erhalten und dass wir uns der Verantwortung bewusst sind, was sich für künftige Generationen stellen wird. Ich zelebriere das Bergerlebnis mit meinen Gästen, indem man einen Schluck Wein nimmt. Der Eigenwein natürlich, das ist natürlich besonders stark und besonders emotional. Für mich als Winzer habe ich einen ganz besonderen Bezug zur Natur. Es ist vor allem die Abhängigkeit. Man kann nur mit der Natur arbeiten und nicht irgendwie versuchen, die Natur zu manipulieren. Wenn ich so einen 80-jährigen Rebsteck, die Rebberge anschaue, bin ich immer wieder begeistert und beeindruckt zu sehen, was für einen Kampf die Pflanzen jedes Jahr wieder dort führen. Der Weinanbau im Wallis hat eine riesengroße Tradition. Wir seit über 2000 Jahren Wein abpflanzen. Und das ist eigentlich die Basis für die hochqualifizierten Weine, die wir hier produzieren können.
Alors les vaches restent environ 100 jours à l'alpage. Et c'est au bout de ces 100 jours que la vache qui gagne toutes les autres, en fait, est désignée reine. Entre elles, quand elles luttent, ça peut paraître violent, mais c'est une race très attachante. Mais elles ont dans leur instinct de lutter. On a une passion pour ces animaux. C'est des gros animaux de compagnie qu'on ne peut pas garder chez nous, mais on s'en occupe comme d'un chien ou d'un chat. C'est la fierté du Val d'Airain et même de tout le Valais. Les vaches, c'est une passion, c'est un hobby, mais je suis dessinatrice en bâtiment. Je travaille à 100% et le reste du temps, je vais voir mes vaches. Si je ne peux pas monter une semaine, c'est vraiment un manque. Dans la vallée, on a la chance d'avoir pu garder toutes nos traditions, le patois, les costumes, avec de magnifiques montagnes comme la Dent Blanche, qui est aussi la reine du Val d'Airain. Même si on peut venir tous les jours, on s'en lassera jamais, c'est chez nous. On adore cet endroit. Natur und Tier geben uns halt auch einfach die Kraft und die Energie, die man wieder sich aufladen kann. Der Pilatus ist wie so ein kleiner Freund. Das ist so einer, der irgendwie immer da ist. Es ist immer so ein Spektakel, wie der hier steht und seine Ruhe ausstrahlt und die Stadt eigentlich wirkt so. Es ist einfach auch magisch, den einfach in der Nähe zu haben. Oder? Das ist mega ausstrahlend. Also an einem Tag die Stadt den Berg auf Pilatus und der Retour. Das ist kein Problem. Für mich ist der See das Elixier auch für diese Stadt. Wieso dass ich in dieser Stadt auch lebe. Du stehst hin und schaust um und merkst, wow. Ich genieße es mega, am Feierabend dann auch mit dem Bötchen rauszugehen, ein Bier zu trinken dort und einfach den Moment genießen. Halt je nachdem in den Wellen bewegen. Es ist einfach entspannen. Es ist ein Entspannen. Unsere Philosophie, wie ich sie eigentlich meinen Mitarbeitern probiere weiterzugeben, ist ganz simpel. Wir sind die offiziellen Gastgeber von Arosa. Die Spitzentage sind es gut, etwa um die 200 Lehrer im Einsatz. Mein persönliches Highlight ist sicher eine Preisverteilung auch, Ende der Woche. Ich habe den Schocki-Job. Ich darf diesen Kindern die Medaille geben und darf auch mit den Gästen kommunizieren, darf vielleicht auch mal einen Scherz machen. Es gibt sehr viele Kinder, die nur wegen Skirennen auch in die Skischuhe kommen. Wenn ich die Kinder anschaue und die mit den Medaillen am Abend noch in der Pizzeria sehe, dann weiss ich eigentlich, die Medaille hat einen gewissen Wert. Also die ist wichtig, das ist etwas, was sie an die Winterferien erinnert. Das Museum der Gestaltung ist eine alte Institution, 1875 gegründet, in einer Zeit, wo im Design, in der Architektur eine totale Orientierungslosigkeit war. Also das Museum ist Teil der Hochschule der Künste und das hat natürlich einen starken Einfluss, wie wir Design denken und auch ausstellen.
Design ist in dieser Stadt überall zu sehen und ich glaube, das ist für alle, die sich interessieren für Design und Architektur, ist das wirklich das Mekka. Wir haben ja 3 Standorte, die Ausstellungsstrasse, das Toni-Areal und der Pavillon Le Corbusier. All diese Häuser sind ja verbunden mit dem Tram Nummer 4. Also es ist wirklich die absolute Kulturlinie, die man mit einem Ticket quasi wie an einer Perlenschnur Highlights vom Kulturleben in Zürich aneinander hat. Es ist extrem grün und das alles auf so einem kompakten Raum. Im Sommer gehe ich hier rauf auf den Stoss und habe hier oben den schönsten Arbeitsplatz auf der Welt. Mein Ziel ist hier oben in dieser herrlichen Bergwelt mit guten Kollegen für die Wanderer einen sicheren Weg zu bauen. Wir erfahren hier oben grosse Genugtuung, weil fast jeder 3. Wanderer kurz anhaltet bei uns, mit einem herzlichen Grüezi und Dankeschön unsere Arbeit verdanken. Die Wertschätzung ist eigentlich unsere Motivation und der Lohn. Ich komme am Abend erschöpft heim und habe keine anderen Probleme mehr. Ich schlafe ein und das sind für mich die glücklichsten Tage.
come. One night to rest, not for long. Our eyes would cry at the first light of the dawn. Wait for it, the morning sun. Watch with us, watch the lights, light. Pull all its weight from the night. Soon again we rise, with the colors come to life. Watch with us, the morning blade. Well, alright, we've got to chase and catch that light off the sound. Try to hold it with our eyes. Hold it all for life. Ride up with me to where the reds meet the blue. All those colors bleed and they glow over you. Maybe we can fly over yonder to that moon. Ride with me, just me and you. Der Takt von der Region ist sicher ein Ticken langsamer. Dafür ist es vielleicht eben ein bisschen qualitativ hochstehender, weil man sich ein bisschen mehr Zeit nimmt, weil man sich die vielleicht auch nehmen kann, weil das Gegenüber auch nicht erwartet, dass von heute auf morgen gerade jetzt irgendetwas passiert. Wenn man es dann sagt, man macht es, dann macht man es dann, oder zieht man es dann auch durch. Unser Bier steht in erster Linie für wirklich handgemacht, viel Liebe, viel Handarbeit drin. Es könnte ein bisschen damit zu tun haben, dass es so ein bisschen zum Lebensstil passt hier von der Stadt Bern. Es braucht Zeit, es braucht Geduld. Es ist so, das gute Ding will Weile haben, muss man sich immer wieder sagen beim Bierbrauen. Für mich ist Musik machen hat schon auch eine gewisse Gemeinsamkeit, weil ich sehe mich nicht als wahnsinnig grosser Künstler in der Musik, sondern ich sehe mich auch mehr als Handwerker wieder dort. Gerade als Schlagzeuger bist du ja eigentlich in erster Linie verantwortlich, dass die Band nicht auseinandergeht. Du kannst das Bier 5, 6, 7 Mal probieren und du findest es immer noch nicht so ganz, ja, müssen wir noch etwas machen an dem. Und dann vergisst du es und plötzlich probierst du es 2 Monate später nochmal und merkst, wow, jetzt ist aber nochmal etwas passiert. Jetzt ist es richtig gut geworden. Speed, it has become a passion, an obsession, religion in the world we live in. A world stuck in fast forward. We try to do more and more with less and less time. We turn every moment of every day into a race to the finish line. A finish line we never reach. But decelerating is hard, and for some of us, the easiest ways to slow down is to speed up. Are spinning and pedals turn.
when 100 revolutions occur each minute. That's when we start to listen to our ranting, or cheering, or swearing. When the white noise of the wind in our face drowns out every day's worries. When, with every mile passing by, those to-do lists become less urgent. Because in between all those goals, there's a thing called life that has to be lived and enjoyed. It is time to set goals that mean nothing to anyone else but us. So we keep on riding to the next corner, to the hill, to the mountain pass. We inhale the impressions, counting the median strips rushing by, spectators along the road, views flashing and fading, the sensation of cutting through the air, a parade of sensual impression, a meditation on repetition and change, a sun salutation from the south. And in the end of the day, it is a new slow, a good slow, a fulfilled slow. And we know, with every fiber of our muscle and every cell of our body, what it is that made us come here and why we return. J'ai vraiment eu ce coup de cœur sur Lausanne le premier jour que je suis arrivée ici. On se retrouve à parler plusieurs langues avec plusieurs gens qui viennent de différentes parties du monde, donc c'est un échange, c'est chouette. C'est fait que Lausanne, c'est sur plusieurs niveaux. On a justement la vue, tu as des super parcs où tu peux te poser tranquillement, tu peux descendre au lac, tu peux prendre un bain avant d'aller au travail, tu peux faire le bain de minuit quand on a terminé ici avec les collègues. La culture d'apéro ici à Lausanne, c'est assez connu parce que on travaille beaucoup en Suisse et à la fin, c'est un plaisir de se retrouver et détendre, passer la journée, se raconter comment ça s'est passé. C'est plutôt le partage d'être autour d'une table, plusieurs personnes et échanger justement cette culture d'apéritif avec des vins, avec plein de choses de nouveau qu'on a découvert.
Ich spüre eine unglaubliche Kraft, eine Energie und auch einen Respekt, wenn ich in dieser grandiosen Landschaft unterwegs bin. Es ist immer wieder berührend, wenn ich sehe, wie die Gäste begeistert sind und auch eine Ehrfurcht haben, wenn man mit ihnen das erste Mal auf den Gletscher geht oder in diesen Bergen unterwegs ist. Mir liegt vor allem am Herzen, dass wir die Natur respektieren und ganz wichtig, dass wir euch die erhalten und dass wir uns der Verantwortung bewusst sind, was sich für künftige Generationen stellen wird. Ich zelebriere das Bergerlebnis mit meinen Gästen, indem man einen Schluck Wein nimmt. Der Eigenwein natürlich, das ist natürlich besonders stark und besonders emotional. Für mich als Winzer habe ich einen ganz besonderen Bezug zur Natur. Es ist vor allem die Abhängigkeit. Man kann nur mit der Natur arbeiten und nicht irgendwie versuchen, die Natur zu manipulieren. Wenn ich so einen 80-jährigen Rebstock, die in Rebbergen sind, anschaue, bin ich immer wieder begeistert und beeindruckt zu sehen, was für einen Kampf die Pflanzen jedes Jahr wieder dort führen. Der Weinanbau im Wallis hat eine riesengroße Tradition, weil die seit über 2000 Jahren Wein abpflanzen. Und das ist eigentlich die Basis für die hochqualifizierten Weine, die wir hier produzieren können. Der Brienzensee, ich glaube, das ist einzigartig. Ich finde immer noch, jetzt ist einer der schönsten Orte zum Paddeln in der ganzen Schweiz. Im Winter hat es die besten Tage zum Paddeln. Da ist einfach eine einzigartige Stimmung auf dem See. Du hast den See ganz allein für dich. Und es spielt keine Rolle, was das Wetter macht. Das ist immer ein spezielles Erlebnis. Ich glaube, in der heutigen Zeit sind wir alle einfach im Umrennen und im Stress. Und die ganze Zeit sind wir immer, unser Kopf ist immer irgendwo. Und ich denke, sobald wir raus sind, das können wir einfach am Seite lassen. Ich denke, das ist schon ein guter Ausgleich zum Alltag. Aber es ist mehr als das, der soziale Aspekt auch. Und wir dürfen mit Leuten der ganzen Welt das Erlebnis teilen. Ich lerne so viel von anderen Leuten und das genieße ich in der Interaktion. So ist auf dieser Ebene auch. Und dann im Coaching, wenn ich den Leuten meine Leidenschaft weitergebe, das macht auch Spass. Und einfach mit Leuten super Erlebnis teilen, das ist wirklich eine Ehre, finde ich, dass ich das machen kann.
Natur und Tiere geben uns halt auch einfach die Kraft und die Energie, die man wieder sich aufladen kann. Der Pilatus ist wie so ein kleiner Freund. Es ist so einer, der irgendwie immer da ist. Es ist immer so ein Spektakel, wie der hier steht und seine Ruhe ausstrahlt und die Stadt eigentlich wirkt so. Es ist einfach auch magisch, den einfach in der Nähe zu haben. Oder? Das ist mega ausstrahlend. Also an einem Tag die Stadt die Berge auf Pilatus und in der Retour. Das ist kein Problem. Das Elixier auch für diese Stadt, wieso dass ich in dieser Stadt auch lebe. Du stehst hin und schaust um und merkst, wow. Ich genieße es mega, wirklich am Feierabend auch mit dem Bötchen rauszugehen, ein Bier zu trinken dort und einfach den Moment genießen. Halt je nachdem in den Wellen bewegen. Es ist einfach entspannen, es ist ein Entspannen. Das Museum der Gestaltung ist eine alte Institution, 1875 gegründet, in einer Zeit, wo im Design, in der Architektur eine totale Orientierungslosigkeit war. Also das Museum ist Teil der Hochschule der Künste und das hat natürlich einen starken Einfluss, wie wir Design denken und auch ausstellen. Design ist in dieser Stadt überall zu sehen und ich glaube, das ist für alle, die sich interessieren für Design und Architektur, ist das wirklich das Mekka. Wir haben ja 3 Standorte, die Ausstellungsstrasse, Toni-Areal und der Pavillon Le Corbusier. All diese Häuser sind ja verbunden mit dem Tram Nummer 4. Also es ist wirklich die absolute Kulturlinie, wo man mit einem Ticket quasi wie an einer Perlenschnur die Highlights vom Kulturleben in Zürich aneinander hat. Es ist extrem grün und das alles auf so einem kompakten Raum, garniert noch mit einem kulturellen Angebot, wo man also weit muss reisen, bis man das wieder findet, das macht unsere Stadt aus. Der Pavillon Le Corbusier ist ja der letzte Bau von dem Schweizer Jahrhundertarchitekt und er liegt absolut traumhaft am Strand quasi vom Zürichsee. Im Sommer gehe ich hier rauf auf den Stoss und habe hier oben den schönsten Arbeitsplatz auf der Welt.
Mein Ziel ist hier oben in dieser herrlichen Bergwelt mit guten Kollegen für die Wanderer einen sicheren Weg zu bauen. Wir erfahren hier oben grosse Genugtuung, weil fast jeder dritte Wanderer kurz anhaltet bei uns, mit einem herzlichen Grüezi und Dankeschön unsere Arbeit verdanken. Die Wertschätzung ist eigentlich unsere Motivation und der Lohn. Ich komme am Abend erschöpft heim und habe keine anderen Probleme mehr. Ich schlafe ein und das sind für mich die glücklichsten Tage. Takt der Region ist sicher ein Ticken langsamer. Dafür ist es vielleicht eben ein bisschen qualitativ hochstehender, weil man sich ein bisschen mehr Zeit nimmt, weil man sich die vielleicht auch kann nehmen, weil das Gegenüber auch nicht erwartet, dass von heute auf morgen gerade jetzt irgendetwas passiert. Wenn man es dann sagt, man macht es, dann macht man es dann, oder zieht man es dann auch durch. Unser Bier steht in erster Linie für wirklich handgemacht, viel Liebe, viel Handarbeit drin. Es könnte ein bisschen damit zu tun haben, dass es so ein bisschen zum Lebensstil passt hier von der Stadt Bern. Es braucht Zeit, es braucht Geduld. Es ist so, das gute Ding will Weile haben, muss man sich immer wieder sagen beim Bierbrauen. Für mich ist Musik machen hat schon auch eine gewisse Gemeinsamkeit, weil ich sehe mich nicht als wahnsinnig grosser Künstler in der Musik, sondern ich sehe mich auch mehr als Handwerker wieder dort. Gerade als Schlagzeuger bist du ja eigentlich in erster Linie verantwortlich, dass die Band nicht auseinandergeht. Du kannst das Bier 5, 6, 7 Mal probieren und du findest es immer noch nicht so ganz, ja, müssen wir noch etwas machen an dem. Und dann vergisst du es und plötzlich probierst du es 2 Monate später nochmal und merkst, wow, jetzt ist aber nochmal etwas passiert. Jetzt ist es richtig gut geworden. J'ai vraiment eu ce coup de cœur sur Lausanne le premier jour que je suis arrivée ici. On se retrouve à parler plusieurs langues avec plusieurs gens qui viennent de différentes parties du monde, donc c'est un échange, c'est chouette. C'est fait que Lausanne, c'est sur plusieurs niveaux. On a justement la vue, tu as des super parcs où tu peux te poser tranquillement, tu peux descendre au lac, tu peux prendre un bain avant d'aller au travail, tu peux faire le bain de minuit quand on a terminé ici avec les collègues. La culture d'apéro ici à Lausanne, c'est assez connu parce que
On travaille beaucoup en Suisse et à la fin, c'est un plaisir de se retrouver et détendre, passer la journée, se raconter comment ça s'est passé. C'est plutôt le partage d'être autour d'une table, plusieurs personnes et échanger justement cette culture d'apéritif avec des vins, avec plein de choses de nouveau qu'on a découvert. Ich spüre eine unglaubliche Kraft, eine Energie und auch einen Respekt, wenn ich in dieser grandiosen Landschaft unterwegs bin. Es ist immer wieder berührend, wenn ich sehe, wie die Gäste begeistert sind und auch eine Ehrfurcht haben, wenn man mit ihnen das erste Mal auf den Gletscher geht oder in diesen Bergen unterwegs ist. Mir liegt vor allem am Herzen, dass wir die Natur respektieren und ganz wichtig, dass wir die erhalten und dass wir uns der Verantwortung bewusst sind, was sich hier für künftige Generationen stellen wird. Ich zelebriere das Bergerlebnis mit meinen Gästen, indem man einen Schluck Wein nimmt. Der Eigenwein natürlich, das ist natürlich besonders stark und besonders emotional. Für mich als Winzer habe ich ganz einen besonderen Bezug zur Natur. Es ist vor allem die Abhängigkeit. Man kann nur mit der Natur arbeiten und nicht irgendwie versuchen, die Natur zu manipulieren. Wenn ich so einen 80-jährigen Rebstock, der in unseren Rebbergen sind, anschaue, bin ich immer wieder begeistert und beeindruckt zu sehen, was für einen Kampf die Pflanzen jedes Jahr wieder führen. Der Weinanbau im Wallis hat eine riesengroße Tradition, weil seit über 2000 Jahren Wein abpflanzen. Und das ist eigentlich die Basis für die hochqualifizierten Weine, die wir hier produzieren können. Natur und Tiere geben uns halt auch einfach die Kraft und die Energie, die man wieder sich aufladen kann. Der Pilatus ist wie so ein kleiner Freund. Es ist so einer, der irgendwie immer da ist. Es ist immer so ein Spektakel, wie der hier steht und seine Ruhe ausstrahlt und die Stadt eigentlich wirkt so. Es ist einfach auch magisch, den einfach in der Nähe zu haben. Oder? Das ist mega ausstrahlend. Also an einem Tag die Stadt, die Berge rauf, Pilatus und der Retour. Das ist kein Problem.
ist der See das Elixier auch für diese Stadt. Wieso dass ich in dieser Stadt auch lebe. Du stehst hin und schaust um und merkst, wow. Ich genieße es mega, wirklich am Feierabend dann auch mit dem Bötchen rauszugehen, ein Bier zu trinken dort und einfach den Moment genießen. Halt je nachdem in den Wellen bewegen. Es ist einfach entspannen. Es ist ein Entspannen. Das Museum der Gestalt ist eine alte Institution, 1875 gegründet, in einer Zeit, wo im Design, in der Architektur eine totale Orientierungslosigkeit war. Also das Museum ist Teil der Hochschule der Künste und das hat natürlich einen starken Einfluss, wie wir Design denken und auch ausstellen. Design ist in dieser Stadt überall zu sehen und ich glaube, das ist für alle, die sich interessieren für Design und Architektur, ist das wirklich das Mekka. Wir haben ja 3 Standorte, die Ausstellungsstrasse, das Toni-Areal und der Pavillon Le Corbusier. All diese Häuser sind ja verbunden mit dem Tram Nummer 4. Also es ist wirklich die absolute Kulturlinie, wo man mit einem Ticket quasi wie an einer Perlenschnur Highlights vom Kulturleben in Zürich aneinander hat. Es ist extrem grün und das alles auf so einem kompakten Raum, garniert noch mit einem kulturellen Angebot, wo man also weit muss reisen, bis man das wieder findet, das macht unsere Stadt aus. Der Pavillon Le Corbusier ist ja der letzte Bau von dem Schweizer Jahrhundertarchitekt und er liegt absolut traumhaft am Strand quasi vom Zürichsee. Im Sommer gehe ich hier rauf auf den Stoss und habe hier oben den schönsten Arbeitsplatz auf der Welt. Mein Ziel ist hier oben in dieser herrlichen Bergwelt mit guten Kollegen für die Wanderer einen sicheren Weg zu bauen. Wir erfahren hier oben grosse Genugtuung, weil fast jeder 3. Wanderer kurz anhaltet bei uns, mit einem herzlichen Grüezi und Dankeschön unsere Arbeit verdanken. Die Wertschätzung ist eigentlich unsere Motivation und der Lohn. Ich komme am Abend erschöpft heim und habe keine anderen Probleme mehr. Ich schlafe ein und das sind für mich die glücklichsten Tage.
Meine ältere Schwester hat getanzt und als kleine Schwester will man natürlich das Gleiche machen wie die Großschwester. Und dann habe ich auch angefangen zu tanzen mit 5 Jahren. Skifahren habe ich glaube ich auch mit 5 Jahren angefangen. Es sind schon Gegensätze und gleichzeitig hat es auch viele Gemeinsamkeiten. Die Bewegung, Kraft brauchst du in beidem. Der Traum hatte ich schon, einmal Prima Ballerina zu werden. Ich habe den Weg einmal eingeschlagen, in der auf Zürich, unverhofft auf Zürich gekommen. Aber ich hatte so Heimweh. Inzwischen bin ich am allerliebsten auf der Piste. Es macht einfach ernst Spass. Man ist also frei und man ist vorne in der Natur. Und ich bin gerne vorne. Also das ein perfekter Skitag ist für mich, wenn du morgen aufstehst, kannst du touren. Ein kleiner, gemütlicher Aufstieg, eine lange, schöne Abfahrt, sehr viel Pulver. Ich sage viele, ich lebe im Paradies. Wir können hier alles machen. Wir haben guten Schnee, wir haben hohe Berge, wir haben immer Sonne im Wallis. Es ist einfach super hier. Gefällt dir nie noch sonst. Der Takt von der Region ist sicher ein Ticken langsamer. Dafür ist es vielleicht eben ein bisschen qualitativ hochstehender, weil man sich ein bisschen mehr Zeit nimmt, weil man sich die vielleicht auch nehmen kann, weil das Gegenüber auch nicht erwartet, dass von heute auf morgen gerade jetzt irgendetwas passiert. Wenn man es dann sagt, wir machen es, dann macht man es dann, oder zieht man es dann auch durch. Unser Bier steht in erster Linie für wirklich handgemacht, viel Liebe, viel Handarbeit drin. Es könnte ein bisschen damit zu tun haben, dass es so ein bisschen zum Lebensstil passt hier von der Stadt Bern. Es braucht Zeit, es braucht Geduld. Es ist so, das gute Ding will Weile haben, muss man sich immer wieder sagen beim Bierbrauen. Für mich ist Musik machen hat schon auch eine gewisse Gemeinsamkeit, weil ich sehe mich nicht als wahnsinnig grosser Künstler in der Musik, sondern ich sehe mich auch mehr als Handwerker wieder dort. Gerade als Schlagzeuger bist du ja eigentlich in erster Linie verantwortlich, dass die Band nicht auseinandergeht. Du kannst das Bier 5, 6, 7 Mal probieren und du findest es immer noch nicht so ganz, ja, müssen wir noch etwas machen an dem. Und dann vergisst du es und plötzlich probierst du es 2 Monate später nochmal und merkst, wow, jetzt ist aber nochmal etwas passiert. Jetzt ist es richtig gut geworden.
J'ai vraiment eu ce coup de cœur sur Lausanne le premier jour que je suis arrivée ici. On se retrouve à parler plusieurs langues avec plusieurs gens qui viennent de différentes parties du monde, donc c'est un échange, c'est chouette. C'est fait que Lausanne, c'est sur plusieurs niveaux. On a justement la vue, tu as des super parcs où tu peux te poser tranquillement, tu peux descendre au lac, tu peux prendre un bain avant d'aller au travail, tu peux faire le bain de minuit quand on a terminé ici avec les collègues. La culture d'apéro ici à Lausanne, c'est assez connu parce que on travaille beaucoup en Suisse et à la fin, c'est un plaisir de se retrouver et détendre, passer la journée, se raconter comment ça s'est passé. C'est plutôt le partage d'être autour d'une table de plusieurs personnes et échanger justement cette culture d'apéritif avec des vins, avec plein de choses de nouveau qu'on a découvert. Alors les vaches restent environ 100 jours à l'alpage et c'est au bout de ces 100 jours que la vache qui gagne toutes les autres en fait est désignée reine. Entre elles, quand elles luttent, ça peut paraître violent, mais c'est une race très attachante. Mais elles ont dans leur instinct de lutter. On a une passion pour ces animaux. C'est des gros animaux de compagnie qu'on ne peut pas garder chez nous, mais on s'en occupe comme d'un chien ou d'un chat. C'est la fierté du Val d'Airain et même de tout le Valais. Les vaches, c'est une passion, c'est un hobby, mais je suis dessinatrice en bâtiment. Je travaille à 100% et le reste du temps, je vais voir mes vaches. Si je ne peux pas monter une semaine, c'est vraiment un manque. Dans la vallée, on a la chance d'avoir pu garder toutes nos traditions, le patois, les costumes, avec de magnifiques montagnes comme la Dent Blanche, qui est aussi la reine du Val d'Airain. Même si on peut venir tous les jours, on s'en lassera jamais, c'est chez nous. On adore cet endroit. Ich spüre eine unglaubliche Kraft, eine Energie und auch einen Respekt, wenn ich in dieser grandiosen Landschaft unterwegs bin. Es ist immer wieder berührend, wenn ich sehe, wie die Gäste begeistert sind und auch eine Ehrfurcht haben, wenn man mit ihnen das erste Mal auf den Gletscher geht oder in diesen Bergen unterwegs ist. Mir liegt vor allem am Herzen, dass wir die Natur respektieren und ganz wichtig, dass wir auch die erhalten und dass wir uns der Verantwortung bewusst sind, was sich für künftige Generationen stellen wird. Ich zelebriere das Bergerlebnis mit meinen Gästen, indem man einen Schluck Wein nimmt. Der Eigenwein natürlich, das ist natürlich besonders stark und besonders emotional. Für mich als Winzer habe ich ganz einen besonderen Bezug zur Natur. Es ist vor allem die Abhängigkeit. Man kann nur mit der Natur arbeiten und nicht irgendwie versuchen, die Natur zu manipulieren. Wenn ich so einen 80-jährigen Rebstock, der in den Rebbergen sind, anschaue, bin ich immer wieder begeistert und beeindruckt zu sehen, was für einen Kampf die Pflanzen jedes Jahr wieder führen. Der Weinanbau im Wallis hat eine riesengroße Tradition. Wir seit über 2000 Jahren Wein abpflanzen. Und das ist eigentlich die Basis für die hochqualifizierten Weine, die wir hier produzieren können.
Unsere Philosophie, wie ich sie eigentlich meinen Mitarbeitern probiere weiterzugeben, ist ganz simple. Wir sind die offiziellen Gastgeber von Arosa. Die Spitzentage sind es gut, etwa um die 200 Lehrer im Einsatz. Mein persönliches Highlight ist sicher eine Preisverteilung auch Ende der Woche. Ich habe den Schocki-Job. Ich darf diesen Kindern die Medaille geben und darf auch mit den Gästen kommunizieren, darf vielleicht auch mal einen Scherz machen. Es gibt sehr viele Kinder, die nur wegen Skirennen auch in die Skischuhe kommen. Wenn ich die Kinder anschaue und die mit den Medaillen am Abend noch in der Pizzeria sehe, dann weiss ich eigentlich, die Medaille hat einen gewissen Wert. Also die ist wichtig, das ist etwas, was sie an die Winterferien erinnert. Natur und Tier geben uns halt auch einfach die Kraft und die Energie, wo man wieder sich aufladen kann. Der Pilatus ist wie so ein kleiner Freund. Es ist so einer, der irgendwie immer da ist. Es ist immer so ein Spektakel, wie der hier steht und seine Ruhe ausstrahlt und die Stadt
Eigentlich wirkt das so. Es ist einfach auch magisch, den einfach in der Nähe zu haben. Oder? Das ist mega ausstrahlend. Also an einem Tag die Stadt, den Berg rauf, Pilatus und die Retour. Das ist kein Problem. Für mich ist der See das Elixier auch für diese Stadt. Wieso dass ich in dieser Stadt auch lebe. Du stehst hin und schaust mal um und merkst, wow. Ich genieße es mega, wirklich am Feierabend auch mit dem Bötchen rauszugehen, ein Bier zu trinken dort und einfach den Moment genießen. Halt je nachdem in den Wellen bewegen. Es ist einfach entspannen. Es ist ein Entspannen. Das Museum für Gestaltung ist eine alte Institution, 1875 gegründet, in einer Zeit, wo im Design, in der Architektur eine totale Orientierungslosigkeit war. Also das Museum ist Teil der Hochschule der Künste und das hat natürlich einen starken Einfluss, wie wir Design denken und auch ausstellen. Design ist in dieser Stadt überall zu sehen und ich glaube, das ist für alle, die sich interessieren für Design und Architektur, ist das wirklich das Mekka. Wir haben ja 3 Standorte, die Ausstellungsstrasse, Toni-Areal und der Pavillon Le Corbusier. All diese Häuser sind ja verbunden mit dem Tram Nummer 4. Also es ist wirklich die absolute Kulturlinie, wo man mit einem Ticket quasi wie an einer Perlenschnur die Highlights vom Kulturleben in Zürich aneinander hat. Es ist extrem grün und das alles auf so einem kompakten Raum, garniert noch mit einem kulturellen Angebot, wo man also weit muss reisen, bis man das wieder findet, das macht unsere Stadt aus. Der Pavillon Le Corbusier ist ja der letzte Bau von dem Schweizer Jahrhundertarchitekt und er liegt absolut traumhaft am Strand quasi vom Zürichsee. Wait for it, it will come. One night to rest, not for long. Our eyes would cry at the first light of the dawn. Wait for it, the morning sun. Watch with us, watch the lights, light. Pull all its weight from the night.
night. Soon again we rise with the colors come to life. Watch with us the morning light. While I ride, we've got to chase and catch that light off the sound. Try to hold it with our eyes. Hold it all for life. Ride up with me to where the reds meet the blue. All those colors bleed and they glow over you. Maybe we can fly over yonder to that moon. Ride with me, just me and you. Im Sommer gehe ich hier rauf auf den Stoss und habe hier oben den schönsten Arbeitsplatz auf der Welt. Mein Ziel ist hier oben in dieser herrlichen Bergwelt mit guten Kollegen für die Wanderer einen sicheren Weg zu bauen. Wir erfahren hier oben grosse Genugtuung, weil fast jeder dritte Wanderer kurz anhaltet bei uns, mit einem herzlichen Grüezi und Dankeschön unsere Arbeit verdanken. Die Wertschätzung ist eigentlich unsere Motivation und der Lohn. Ich komme am Abend erschöpft heim und habe keine anderen Probleme mehr. Ich schlafe ein und das sind für mich die glücklichsten Tage. Speed. It has become a passion, an obsession, a religion in the world we live in. A world stuck in fast forward. We try to do more and more with less and less time. We turn every moment of every day into a race to the finish line. A finish line we never reach. But decelerating is hard, and for some of us, the easiest ways to slow down is to speed up. Are spinning and pedals turn. When 100 revolutions occur each minute, that's when we start to listen to our ranting, or cheering, or swearing. When the white noise of the wind in our face drowns out every day's worries. When, with every mile passing by, those to-do lists become less urgent. Because in between all those goals, there's a thing called life that has to be lived and enjoyed. It is time to set goals that mean nothing to anyone else but us. So we keep on writing,
to the next corner, to the hill, to the mountain pass. We inhale the impressions, counting the median strips rushing by, spectators along the road, views flashing and fading, the sensation of cutting through the air, a parade of sensual impression, a meditation on repetition and change, a sun salutation from the south. And in the end of the day, it is a new slow, a good slow, a fulfilled slow. And we know, with every fiber of our muscle and every cell of our body, what it is that made us come here and why we return. Takt von der Region ist sicher ein Tick langsamer. Dafür ist es vielleicht eben ein bisschen qualitativ hochstehender, weil man sich ein bisschen mehr Zeit nimmt, weil man sich die vielleicht auch kann nehmen, weil das Gegenüber auch nicht erwartet, dass von heute auf morgen gerade jetzt irgendetwas passiert.
Wenn man es dann sagt, wir machen es, dann macht man es dann auch, dann zieht man es dann auch durch. Unser Bier steht in erster Linie für wirklich handgemacht, viel Liebe, viel Handarbeit drin. Es könnte ein bisschen damit zu tun haben, dass es so ein bisschen zum Lebensstil passt hier von der Stadt Bern. Es braucht Zeit, es braucht Geduld. Es ist so, das gute Ding will Weile haben, muss man sich immer wieder sagen beim Bierbrauen. Für mich ist Musik machen hat schon auch eine gewisse Gemeinsamkeit, weil ich sehe mich nicht als wahnsinnig grosser Künstler in der Musik, sondern ich sehe mich auch mehr als Handwerker wieder dort. Gerade als Schlagzeuger bist du ja eigentlich in erster Linie verantwortlich, dass die Band nicht auseinandergeht. Du kannst das Bier 5, 6, 7 Mal probieren und du findest es immer noch nicht so ganz, ja, müssen wir noch etwas machen an dem. Und dann vergisst du es und plötzlich probierst du es 2 Monate später noch mal und merkst, wow, jetzt ist aber noch mal etwas passiert. Jetzt ist es richtig gut geworden. Der Brienzensee, ich glaube, das ist einzigartig. Ich finde immer noch, jetzt ist einer der schönsten Orte zum Paddeln in der ganzen Schweiz. Im Winter hat es die besten Tage zum Paddeln. Da ist einfach eine einzigartige Stimmung auf dem See. Du hast den See ganz allein für dich. Und es spielt keine Rolle, was der Wetter macht. Das ist immer ein spezielles Erlebnis. Ich glaube, in heutiger Zeit sind wir alle einfach im Umrennen und im Stress. Und die ganze Zeit sind wir immer, unser Kopf ist immer irgendwo. Und ich denke, sobald wir raus sind, das können wir einfach an die Seite lassen. Ich denke, das ist schon ein guter Ausgleich zum Alltag. Aber es ist mehr als das, der soziale Aspekt auch. Und wir dürfen mit der ganzen Welt das Erlebnis teilen. Ich lerne so viel von anderen Leuten und das genieße ich in der Interaktion. So ist auf dieser Ebene auch. Und dann im Coaching, wenn ich den Leuten meine Leidenschaft weitergebe, das macht auch Spaß. Und einfach mit Leuten super Erlebnis teilen, das ist wirklich eine Ehre, finde ich, dass ich das machen kann. J'ai vraiment eu ce coup de cœur sur Lausanne le premier jour que je suis arrivée ici. On se retrouve à parler plusieurs langues avec plusieurs gens qui viennent de différentes parties du monde, donc c'est un échange, c'est chouette. C'est fait que Lausanne, c'est sur plusieurs niveaux. On a justement la vue, tu as des super parcs où tu peux te poser tranquillement, tu peux descendre au lac, tu peux prendre un bain avant d'aller au travail, tu peux faire le bain de minuit quand on a terminé ici avec les collègues. La culture d'apéro ici à Lausanne, c'est assez connu parce que on travaille beaucoup en Suisse et à la fin, c'est un plaisir de se retrouver et d'étendre, passer la journée, se raconter comment ça s'est passé. C'est plutôt le partage d'être autour d'une table, plusieurs personnes et échanger justement cette culture d'apéritif avec des vins, avec plein de choses de nouveau qu'on a découvert.
Ich spüre eine unglaubliche Kraft, eine Energie und auch einen Respekt, wenn ich in dieser grandiosen Landschaft unterwegs bin. Es ist immer wieder berührend, wenn ich sehe, wie die Gäste begeistert sind und auch eine Ehrfurcht haben, wenn man mit ihnen das erste Mal auf den Gletscher geht oder in diesen Bergen unterwegs ist. Mir liegt vor allem am Herzen, dass wir die Natur respektieren und ganz wichtig, dass wir die erhalten und dass wir uns der Verantwortung bewusst sind, was sich für künftige Generationen stellen wird. Ich zelebriere das Bergerlebnis mit meinen Gästen, indem man einen Schluck Wein nimmt. Der Eigenwein natürlich, das ist natürlich besonders stark und besonders emotional. Für mich als Winzer habe ich einen ganz besonderen Bezug zur Natur. Es ist vor allem die Abhängigkeit. Man kann nur mit der Natur arbeiten und nicht irgendwie versuchen, die Natur zu manipulieren. Wenn ich so einen 80-jährigen Rebstock, die in Rebbergen sind, anschaue, bin ich immer wieder begeistert und beeindruckt zu sehen, was für einen Kampf die Pflanzen jedes Jahr wieder dort führen. Der Weinanbau im Wallis hat eine riesengroße Tradition, weil die seit über 2000 Jahren Wein abpflanzen. Und das ist eigentlich die Basis für die hochqualifizierten Weine, die wir hier produzieren können. Natur und Tiere geben uns halt auch einfach die Kraft und die Energie, die man wieder sich aufladen kann.
Der Pilatus ist wie so ein kleiner Freund. Es ist so einer, der irgendwie immer da ist. Es ist immer so ein Spektakel, wie der da steht und seine Ruhe ausstrahlt und die Stadt eigentlich wirkt so. Es ist einfach auch magisch, den einfach in der Nähe zu haben. Oder? Das ist mega ausstrahlend. Also einen Tag die Stadt, den Berg rauf, Pilatus und der Retour. Das ist kein Problem. Das Elixier auch für diese Stadt, wieso dass ich in dieser Stadt auch lebe. Du stehst hin und schaust um und merkst, wow. Ich genieße es mega, wirklich am Feierabend auch mit dem Bötchen rauszugehen, ein Bier zu trinken dort und einfach den Moment genießen. Halt je nachdem in den Wellen bewegen. Es ist einfach entspannen, es ist ein Entspannen. Das Museum für Gestaltung ist eine alte Institution, 1875 gegründet, in einer Zeit, wo im Design, in der Architektur eine totale Orientierungslosigkeit war. Also das Museum ist Teil der Hochschule der Künste und das hat natürlich einen starken Einfluss, wie wir Design denken und auch ausstellen. Design ist in dieser Stadt überall zu sehen und ich glaube, das ist für alle, die sich interessieren für Design und Architektur, ist das wirklich das Mekka. Wir haben ja 3 Standorte, die Ausstellungsstrasse, Toni-Areal und der Pavillon Le Corbusier. All diese Häuser sind ja verbunden mit dem Tram Nummer 4. Also es ist wirklich die absolute Kulturlinie, wo man mit einem Ticket quasi wie an einer Perlenschnur Highlights vom Kulturleben in Zürich aneinander hat. Es ist extrem grün und das alles auf so einem kompakten Raum, garniert noch mit einem kulturellen Angebot, wo man also weit muss reisen, bis man das wieder findet, das macht unsere Stadt aus. Der Pavillon Le Corbusier ist ja der letzte Bau von dem Schweizer Jahrhundertarchitekt und er liegt absolut traumhaft am Strand quasi vom Zürichsee.
Im Sommer gehe ich hier rauf auf den Stoss und habe hier oben den schönsten Arbeitsplatz auf der Welt. Mein Ziel ist hier oben in dieser herrlichen Bergwelt mit guten Kollegen für die Wanderer einen sicheren Weg zu bauen. Wir erfahren hier oben grosse Genugtuung, weil fast jeder dritte Wanderer kurz anhaltet bei uns, mit einem herzlichen Grüezi und Dankeschön unsere Arbeit verdanken. Die Wertschätzung ist eigentlich unsere Motivation und der Lohn. Ich komme am Abend erschöpft heim und habe keine anderen Probleme mehr. Ich schlafe ein und das sind für mich die glücklichsten Tage. Meine ältere Schwester hat getanzt und als kleine Schwester will man natürlich das Gleiche machen wie die Großschwester. Und dann habe ich auch angefangen zu tanzen mit 5 Jahren. Skifahren habe ich glaube ich auch mit 5 Jahren angefangen. Es sind schon Gegensätze und gleichzeitig hat es auch viele Gemeinsamkeiten. Die Bewegung, Kraft brauchst du in beidem. Der Traum hatte ich schon, einmal Prima Ballerina zu werden. Ich habe den Weg einmal eingeschlagen. Ich bin auf Zürich, unverhofft auf Zürich gekommen. Aber ich hatte so Heimweh. Inzwischen bin ich am allerliebsten neben der Piste. Es macht einfach ernst Spass. Man ist also frei und man ist vorne in der Natur. Und ich bin gerne vorne. Also das ein perfekter Skitag ist für mich, wenn du morgen aufstehst, kannst du touren. Ein kleiner, gemütlicher Aufstieg, eine lange, schöne Abfahrt, sehr viel Pulver. Ich sage viele, ich lebe im Paradies. Wir können hier alles machen. Wir haben guten Schnee, wir haben hohe Berge, wir haben immer Sonne im Wallis. Es ist einfach super hier. Gefällt dir nie noch sonst.
Takt von der Region. Es ist sicher ein Ticken langsamer. Dafür ist es vielleicht eben ein bisschen qualitativ hochstehender, weil man sich ein bisschen mehr Zeit nimmt, weil man sich die vielleicht auch nehmen kann, weil das Gegenüber auch nicht erwartet, dass von heute auf morgen gerade jetzt irgendetwas passiert. Wenn man es dann sagt, man macht es, dann macht man es dann, oder zieht man es dann auch durch. Unser Bier steht in erster Linie für wirklich handgemacht, viel Liebe, viel Handarbeit drin. Es könnte ein bisschen damit zu tun haben, dass es so ein bisschen zum Lebensstil passt hier von der Stadt Bern. Es braucht Zeit, es braucht Geduld. Es ist so, das gute Ding will Weile haben, muss man sich immer wieder sagen beim Bierbrauen. Für mich ist Musik machen hat schon auch eine gewisse Gemeinsamkeit, weil ich sehe mich nicht als wahnsinnig grosser Künstler in der Musik, sondern ich sehe mich auch mehr als Handwerker wieder dort. Gerade als Schlagzeuger bist du ja eigentlich in erster Linie verantwortlich, dass die Band nicht auseinandergeht. Du kannst das Bier 5, 6, 7 Mal probieren und du findest es immer noch nicht so ganz, ja, müssen wir noch etwas machen an dem. Und dann vergisst du es und plötzlich probierst du es 2 Monate später nochmal und merkst, wow, jetzt ist aber nochmal etwas passiert. Jetzt ist es richtig gut geworden. Hello everyone. So this was it. You just finished your last meeting. Thank you so much for joining us today, and I hope you had a good time with us. I wish you all a lovely rest of the day, and I hope we will be able to meet again very soon. Thank you so much. Bye. J'ai vraiment eu ce coup de cœur sur Lausanne le premier jour que je suis arrivée ici. On se retrouve à parler plusieurs langues avec plusieurs gens qui viennent de différentes parties du monde, donc c'est un échange, c'est chouette. C'est fait que Lausanne, c'est sur plusieurs niveaux. On a justement la vue, tu as des super parcs où tu peux te poser tranquillement, tu peux descendre au lac, tu peux prendre un bain avant d'aller au travail, tu peux faire le bain de minuit quand on a terminé ici avec les collègues. La culture d'apéro ici à Lausanne, c'est assez connu parce que on travaille beaucoup en Suisse et à la fin, c'est un plaisir de se retrouver et d'étendre, passer la journée, se raconter comment ça s'est passé. C'est plutôt le partage d'être autour d'une table, plusieurs personnes et échanger justement cette culture d'apéritif avec des vins, avec plein de choses de nouveau qu'on a découvert. Alors les vaches restent environ 100 jours à l'alpage et c'est au bout de ces 100 jours que la vache qui gagne toutes les autres en fait.
est désignée reine. Entre elles, quand elles luttent, ça peut paraître violent, mais c'est une race très attachante. Mais elles ont dans leur instinct de lutter. On a une passion pour ces animaux. C'est des gros animaux de compagnie qu'on ne peut pas garder chez nous, mais on s'en occupe comme d'un chien ou d'un chat. C'est la fierté du Val d'Airain et même de tout le Valais. Les vaches, c'est une passion, c'est un hobby, mais je suis dessinatrice en bâtiment. Je travaille à 100% et le reste du temps, je vais voir mes vaches. Si je ne peux pas monter une semaine, c'est vraiment un manque. Dans la vallée, on a la chance d'avoir pu garder toutes nos traditions, le patois, les costumes, avec de magnifiques montagnes comme la Dent Blanche, qui est aussi la reine du Val d'Airain. Même si on peut venir tous les jours, on s'en lassera jamais, c'est chez nous. On adore cet endroit. Ich spüre eine unglaubliche Kraft, eine Energie und auch einen Respekt, wenn ich in dieser grandiosen Landschaft unterwegs bin. Es ist immer wieder berührend, wenn ich sehe, wie die Gäste begeistert sind und auch eine Ehrfurcht haben, wenn man mit ihnen das erste Mal auf den Gletscher geht oder in diesen Bergen unterwegs ist. Mir liegt vor allem am Herzen, dass wir die Natur respektieren und ganz wichtig, dass wir euch die erhalten und dass wir uns der Verantwortung bewusst sind, was sich für künftige Generationen stellen wird. Ich zelebriere das Bergerlebnis mit meinen Gästen, indem man einen Schluck Wein nimmt. Der Eigenwein natürlich, das ist natürlich besonders stark und besonders emotional. Für mich als Winzer habe ich einen ganz besonderen Bezug zur Natur. Es ist vor allem die Abhängigkeit. Man kann nur mit der Natur arbeiten und nicht irgendwie versuchen, die Natur zu manipulieren. Wenn ich so einen 80-jährigen Rebstock, der in den Rebbergen sind, anschaue, bin ich immer wieder begeistert und beeindruckt zu sehen, was für einen Kampf die Pflanzen jedes Jahr wieder dort führen. Der Weinanbau im Wallis hat eine riesengroße Tradition. Wir seit über 2000 Jahren Wein abpflanzen. Und das ist eigentlich die Basis für die hochqualifizierten Weine, die wir hier produzieren können. Unsere Philosophie, wie ich sie eigentlich meinen Mitarbeitern probiere weiterzugeben, ist ganz simpel. Wir sind die offiziellen Gastgeber von Arosa. Die Spitzentage sind es gut, etwa um die 200 Lehrer im Einsatz. Mein persönliches Highlight ist sicher eine Preisverteilung auch, Ende der Woche. Ich habe den Schocki-Job. Ich darf diesen Kindern die Medaille geben und darf auch mit den Gästen kommunizieren, darf vielleicht auch mal einen Scherz machen. Es gibt sehr viele Kinder, die nur wegen Skirennen auch in die Skischuhe kommen. Wenn ich die Kinder anschaue und die mit den Medaillen am Abend noch in der Pizzeria sehe, dann weiss ich eigentlich, die Medaille hat einen gewissen Wert. Also die ist wichtig, das ist etwas, was sie an die Winterferien erinnert.